ya kuja kutusaidia kufunga mifumo. Karibu sana, kama unaweza ukaona jinsi ambavyo unafanya kazi. Naam, ni maelezo kuhusiana na gari linalotumia nishati ya gesi. Una pressure kubwa sana. Una baa zaidi ya 200. Lakini teknolojia ilipotufikisha sasa hivi hiyo baa 200 inaweza ikatunzwa hapo bila changamoto yoyote ile. Na kwa nini inakuwa tunaiweka kwenye baa hiyo 200? Ni kwa sababu kwamba gesi ni hewa. Kwa ili uweze kuibeba na iweze kusaidia uweze kutembea, lazima uibebe nyingi ili uweze kupata mwendo. Ukilinganisha na kama ingekuwa ni kimiminika, ingekuwa ni rahisi, ungekuwa na mtungi mdogo ambao sio mkubwa sana. Kwa hiyo ndio sababu inasababisha kwamba tunaweka mtungi mkubwa kama huu. Lakini kutoka hapa inapita na hiyo pipe ambayo inaonekana nyeupe, ni ngumu kidogo, ni stainless steel, unaenda kule mbele. Naomba kama unaweza kusogea kule. Na maelezo zaidi yakizidi kutolewa kuhusiana na jinsi mfumo wa hii gari unavyofanya kazi. Sasa tulichoongeza ni nini? Tulichoongeza kuacha ule mtungi, tumeongeza hiki kifaa hapa ambacho kinaitwa pressure reducer. Kazi yake ni kupunguza pressure. Nimekuambia kule nyuma kuna baa zaidi ya 200, ni pressure kubwa sana. Lakini ikifika hapa inapunguzwa, inaenda mpaka kwenye baa kama 2 au 3. Ikishatoka hapo inatembea na hizi pipe nyeusi unazoziona, inaingia kwenye vifaa vile vyekundu vinaitwa injectors. Yenyewe sasa ndio vinamwaga hiyo gesi kwenye engine. Lakini kingine ambacho tumeongeza, ili gari lina control box yake ambayo kazi yake ni kucontrol mfumo unavyofanya kazi. Lakini lazima tuongeze mfumo mwingine wa control box ambao utakuwa sasa una communicate kuhusiana na mambo ya gesi. Kwa hiyo huu mfumo hichi hapa ni moja hapo kifaa ambacho tumekiongeza kwa ajili ya kuweza kucommunicate. Lakini kwenye dashboard kule tumeongeza kifaa kwa ajili ya sasa kwanza kusaidia uweze kuona kwamba gesi inatumikaje. Lakini zaidi hapo uweze kuchagua kama unaenda kwenye gesi au unaenda kwenye mafuta. Samahani kama unaweza kuonyesha. Naam, na sasa ni kuangazia kile ambacho kinaendelea katika gari hili na hata kulijaribu kidogo pengine kuliwasha ili kuweza kufahamu kile ambacho kinaendelea. Ni maelezo yakiendelea kutolewa kuhusiana na kifaa kinavyofanya kazi baada ya kufungwa katika mfumo wa gari hili linalotumia mfumo wa gesi na mafuta, ikiwa ni teknolojia ambayo imeanza kufanya kazi kwa muda hapa nchini Tanzania kutumia rasilimali hizi za nishati ya gesi. Maelezo bado yanatolewa na mmoja wa wataalamu wanaofunga vifaa hivi kwa Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango, ambaye ndiye mgeni rasmi katika tukio hili la leo, akiwa pia ameambatana na naibu waziri mkuu ambaye ni waziri wa nishati Dr. Doto Biteko. Mara baada ya kutoka katika tukio hili, mgeni rasmi atapita katika mabanda mengine pia kuweza kujionea na kupata taarifa ya shughuli mbalimbali zinazofanywa na wadau mbalimbali katika sekta hii ya nishati hii ya petroli pamoja na gesi. Kwa sasa baada ya kuendelea kupata maelezo kuhusiana na matumizi ya nishati hii katika kuendesha magari, ambapo imeonekana kuchangamkiwa na watu wengi hususan katika miji mikubwa, na hivi sasa serikali ikiwa katika mpango ama mkakati maalumu wa kutengeneza vituo zaidi vya kujaza gesi katika magari na bajaji ambazo zimeonekana zikitumia sana mfumo huu, hususan zile ambazo hufanya shughuli za kibiashara. Naam, maelezo baada yanaendelea kutolewa, na baada ya hapa kama rais ataelekea katika eneo lingine pia kupata ufafanuzi wa mambo mbalimbali, hususan kutoka kwa wadau ambao wanashiriki katika tukio hili kubwa kabisa, mkutano wa 11 wa masuala ya petroli pamoja na
gesi unafanyika jijini Dar es Salaam katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Mwalimu Julius Nyerere. Viongozi waandamizi wamefika, wapo katika tukio hili, hususan wanatoka katika Wizara ya Nishati ambao nao wanashiriki katika tukio hili muhimu, na mkutano wa 11 ikimaanisha tayari kuna mikutano mingine 10 imekwisha fanyika, na hii ilikuwa ni azimio lililotolewa na mawaziri wa nishati wa nchi za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwamba mkutano huu sasa wa 11 ufanyike Dar es Salaam, Tanzania. Na ikumbukwe tu tarehe 27 na 28 ya mwezi Januari palifanyika mkutano mkubwa wa masuala ya nishati, hususan nishati ya umeme, ambayo yenyewe ilijikita katika kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2030, miaka mitano ijayo, kwamba kati ya Waafrika milioni 600 ambao bado hawajafikiwa na nishati hiyo, basi azimio la Dar es Salaam lenyewe lilitoka na azimio moja la kuhakikisha watu milioni 300 ama nusu ya wale wanafikiwa na nishati hiyo muhimu kabisa ya umeme. Na ni wakati huu ambapo pia Tanzania imekuwa ni kinara katika kuhimiza matumizi ya nishati safi, hususan katika kupikia, ikiwemo gesi pamoja na umeme, na hiyo na hii ni mmoja wa mifano ya matumizi sahihi ya gesi katika magari. Makamu wa Rais bado anaendelea kupokea taarifa hizi na kutoa maoni yake ya namna gani teknolojia hii isambazwe kwa watu na iweze kuwafikia Watanzania walio wengi. Naam. Na sasa amekusha pewa maelezo hayo kuhusiana na matumizi ya gesi katika magari, na sasa akiwasalimia baadhi ya wageni ambao walikuwepo katika eneo ama banda hili ambalo linaonyesha matumizi ya nishati ya gesi kwa ajili ya kuendeshea gari. Baadhi ya wageni wakiendelea kusalimiana naye ili kuweza kupata mawili matatu kutoka kwake. Naam, na sasa tupate taarifa nyingine, taarifa zaidi kwamba zitatolewa kuhusiana na hili linaloendelea hapa. Ni moja ya mitambo ambayo inahusika katika masuala ya uchimbaji wa gesi. Kwa majina naitwa Filipo Senkondo Msuya, ni mfanyakazi wa kampuni ya AGS, Africa Geophysical Service. Ni operator wa mashine aina ya vibrator, kwa Kiswahili tunasema mashine ya mitetemo. Hii mashine inatumika kutafiti mafuta na gesi. Unashusha chini padi, inatetemesha ardhi. Umbali inaenda chini umbali wa kilomita 15 hadi 20, na kulia kushoto pande zote inatembea umbali wa kilomita 20 hadi 30. Inavyofanya hivyo, inachukua data chini, inatuma kwenye rekoda inasoma, inaona kwamba umbali wa futi kadhaa au kilomita kadhaa kuna mafuta au kuna gesi au kuna madini aina fulani. Kwa hiyo hii vibrator kazi yake kubwa ni kutafiti mafuta na gesi. Magari mangapi? Hizi mashine zipo takribani 14 hadi 18. Umejaribu wapi mpaka sasa? Tumefanya kazi Rukwa, tumefanya kazi Simiu, tumefanya kazi Pwani, tumefanya kazi Mtwara. Wapi kuna dalili au ni siri? Hapana. Dalili zinaonekana nzuri. Kuna dalili nzuri. Ndio. Asante. Mtambo wa kuchunguza ikiwa kuna dalili ya gesi na mafuta chini, na umetolewa ufafanuzi mzuri wa
namna unavyofanya kazi. Na sasa mgeni rasmi ataelekea ndani ya ukumbi, lakini vile vile pata burudani fupi ya muziki ama ya burudani hii kama inavyoonekana hapo. Walikuwa ni muziki asili ya Zanzibar. Na sasa na wafugaji hapa na wenyewe pia wataonyesha kwao kidogo. Naam, kutoka kwa asili ya wafugaji. Na sasa tunaingia ndani ambapo pia kuna mabanda ambapo makamu wa rais ambaye pia ni mgeni rasmi atapitishwa katika baadhi na kupata taarifa ama kupokea taarifa kutoka katika wahusika hao. Na kwa sasa naelekea katika mmoja ya mabanda ambao ni wadau muhimu katika swala zima la nishati ya petroli pamoja na gesi kwa ajili ya kupata taarifa muhimu. Yeye anaambatana na waziri wa nishati ambaye naibu waziri mkuu na sasa ameingia katika moja ya kumbi kwa ajili ya kupatiwa maelezo ya kile ambacho kinaendelewa na namna ambavyo kimeandaliwa. Naam, na sasa umefika katika moja ya kumbi ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kupokea taarifa fupi ya hiki ambacho kinaendelea. Mtazamaji, ni matangazo mubashara katika mkutano huu wa 11 wa petroli na gesi ukiwa unafanyika nchini Tanzania, ukiwakutanisha wadau mbalimbali kwenye masuala ya gesi pamoja na mafuta katika kuhakikisha tu kwamba rasilimali hii inapatikana na Mheshimiwa mgeni rasmi inatumika ipasavyo. Na sasa karibu tuweze kupata taarifa. Philip Isidore Pango, makamu wa rais, Mheshimiwa naibu waziri mkuu Dr. Biteko na waziri wa nishati, waheshimiwa wageni waalikwa. Kwa jina naitwa Charles Sangweni, ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mkondo wa juu wa petroli, mamlaka ambayo inasimamia shughuli zote za utafutaji na uendelezaji wa petroli kwa Tanzania kwa niaba ya serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, humu tulimo ni chumba cha kupromote au kuhamasisha uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali ambayo yanafaa au yana viashiria
vya petroli nchini Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunavutia wawekezaji ili waje kuendeleza au kufanya shughuli za utafutaji wa mafuta na petroli nchini. Na hatua za kwanza kabisa ambazo wao tunazitekeleza ni kufanya studies mbalimbali ambazo zinafanywa na wataalamu ambao tumewagumu wenyewe ndani ya nchi. Baada ya kufanya studies hizo, huwa tunakuwa tumepata taarifa au data za mitetemo za awali ambazo huwa zinaonesha maeneo gani ambayo yanaweza yakawa na petroli. Lengo letu kuu tunapotafuta au tunapoanza uchimbaji huwa ni kutafuta petroli. Na hadi sasa tokea shughuli hizi zianze miaka ya 52 tumekuwa na data za aina nyingi ambazo nyingine zimetoka kwenye eneo la bahari kuu kwa bahari ya Hindi na nyingine nchi kavu. Kama unavyoona hapo mbele tuna data ambazo tunaita 2 seismic na 3 seismic ambazo ni data za mitetemo zinazopokelewa kwenye njia ya elektroniki na kuhifadhiwa. Na upande mwingine ambao tunafanya au tunazo data ni upande wa Lake Tanganyika. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi sasa tuna visima 96 ambavyo vilishachimbwa hapa nchini, na kati ya hivyo visima 59 visima 46 tumepata gesi. Lakini pamoja na hayo, kutokana na uchimbaji wa visima hivyo tumeweza kupata data za seismic ambazo ni karibu 1040 line kilometer pamoja na data 5800 line kilometer za 2D. Vile vile tuna data za FTG ambazo tunaita full tense gravity, na kama nilivyosema visima vile ambavyo tumechimba tumeweza kugundua gesi ambayo kila siku tunaitangaza ambazo ni futi za ujazo 57.54. Kwa mgeni rasmi, kwa mwaka huu tunatazamia kwenda kuzindua rasmi tukio la kuanza kuzinadi blocks ambazo tayari tumesha demarcate kama unavyoziona, na kwa sasa tuko kwenye hatua za mwisho za kuhamasisha uwekezaji. Kwa hiyo tumeweka hiki chumba kwa ajili ya kuwaleta wawekezaji wenye nia, na kwenye hii screen unayoiona mbele kutakuwa na wataalamu ambao watadisplay hizo data kulingana na jinsi ambavyo huwa zinaonekana kwenye picha na kuielezea, ili wale wenye interest waweze sasa kuja kuleta bidi zao wakati tutakapofungua rasmi bidding round. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Lake Tanganyika ni hii hapa. Kama nilivyosema, haya mabloku huwa hatudemarcate bila kuona viashiria. Kwa hiyo kwa sasa tumeona viashiria, na unapoona viashiria huwezi kusema kwamba ni mafuta au gesi, ila kunakuwa na hydrocarbon. Hydrocarbon maana yake inaweza ikawa mafuta au gesi. Sasa mpaka uchimbe ndio utajua nini ambacho kiko chini. Lakini kwenye hiyo basin, kwa kuwa imepitiwa na Rift Valley na tunajua wenzetu wa Uganda na Kenya wamegundua mafuta maeneo hayo, tunaamini huenda kukawa na mafuta. Karibu sana. Gharama za uchimbaji kwa nchi kavu kwa sasa ina range kuanzia dola milioni 15 mpaka dola milioni 20 kwa kisima kimoja. Kwa kisima kimoja. Lakini kwa upande wa baharini gharama inatoka kwenye dola milioni 80 mpaka dola 120 kwa kisima kimoja. Na mheshimiwa, niseme tu, hii ndio hasa ambayo imetufanya sisi tuwe na mfumo wa mikataba ya PSA. Sisi huwa tunawaita wawekezaji, wanakuja, tunaingia nao mkataba tunaita PSA, kwa maana profit sharing agreement. Maana yake ni kwamba wanatafuta, wanachimba, wakishapata tunawapa kiasi cha kurudisha gharama zao kwa kila mwaka, na kinachobaki tunagawana kama faida. Lakini hayo yanafanyika baada ya kutoa mapato mengine ya serikali ikiwemo mrabaha pamoja na taxes kwa maana ya kodi mbalimbali. Kwa hiyo ni mfumo ambao unatumika duniani kwa nchi kama zetu
kama unavyofahamu mheshimiwa, leo hii kutoa dola milioni 20 kuchimba kisima alafu kitoke kikavu, nafikiri haitakuwa sawa. Tutagawanya kwa idadi ya zahanati na kuona tumekosa nini. Lakini vile vile unaona katika visima 99, 37 na 59 onshore vilikuwa 59, 37 offshore. Vyote hivyo ni dola milioni 120. Hata hivyo, kama nilivyosema mwanzo, kati ya hivyo visima karibu 52 tumekuta vikavu. Katika 99 ni visima 44 tu ambavyo ndio tumegundua gesi tunayoitumia. Sasa kwa hiyo probability ya kukosa inakuwa ni risk business kwa nchi kama ya Tanzania kwenda kuwekeza fedha za utafutaji. Asante sana. Hakuna teknolojia ya kisasa zaidi ambayo ingepunguza gharama hizi? Teknolojia ya kisasa zaidi ambayo ingepunguza gharama ipo, na ukiangalia mwanzo nilisema tumefanya data za mitetemo za 2D pamoja na 3D. Hii ni advancement kwamba unapotoka 2D kwenda 3D, na sasa nasikia imeenda mpaka kwenye 4D, ni ile kiasi au umbali wa kuchukua zile data unazidi kupunguzwa. Kwa hiyo riski inapungua. Lakini hivi karibuni tumepata mwekezaji ambaye tumempa maeneo ya Singida, anafanya reconnaissance, yani investigation za awali. Yeye anatumia teknolojia ya magnetic ambayo anapiga picha alafu anaona mpaka chini ya mwamba, na anaweza akasema kama kuna mafuta au gesi. Hatujaitest, lakini kwa kuwa sasa tunaanza naye, tunaamini ndani ya mwaka huu tutakuwa tayari tumeshajua kama hiyo teknolojia inafanya kazi ilivyo au sivyo. Asante sana. Labda la mwisho, kwa sababu ya gharama, hamwezi kufanya arrangement ikawa ni regional project badala ya kila nchi kung'ang'ana vyake? Mheshimiwa, nadhani moja ya nia ya tukio hili ni hilo. Tuna East Africa Petroleum Conference and Exhibition, pamoja na mambo mengine ni kutuunganisha hasa regulators wa nchi hizi. Kwa mfano sisi PAU na ZPRA Zanzibar tayari tuna MOU, na kati ya vitu ambavyo tunaenda kushirikiana ni pamoja na hilo. Lakini mheshimiwa, kitu pekee ambacho tunakiona, hawa wawekezaji wanakuja na interest na block iko kwenye specific country. Kwa hiyo huwezi kumfanya yule ambaye anapenda kuja Tanzania umlazimisha aende nchi nyingine. Lakini kwenye kushare data za awali na vitu vingine tuna hiyo nyenzo, na ndio hivyo MOU ambazo tumeingia kwa sasa. Asante sana. Nashukuru sana mheshimiwa. Karibuni sana. Tutaendelea kuwepo hapa kwa ajili ya data viewing. Kwa wale ambao wako interested, basi tunakaribisha hasa Watanzania kuja. Naam, mtazamaji, ilikuwa ni ukumbi maalumu ambao unatoa taarifa za taarifa muhimu kuhusiana na uchimbaji wa gesi pamoja na mafuta, ikiwemo pia utafutaji pamoja na gharama ambazo zilizungumzwa katika jambo hilo. Na sasa ni katika mamlaka hii ya Pura, ambapo napo pia makamu wa rais atapata taarifa. Katika bahari kuu. Kwa sasa hivi tumeshafanya miongoni pamoja na kukamilisha nyaraka mbalimbali za kuwezesha kufanikisha mnada, lakini pia na nyaraka muhimu za kuwezesha mnada zote zimeshakamilika. Kwa hiyo jukumu letu kubwa hapa ni kuwaonyesha wadau ni vitu gani ambavyo tunategemea kupeleka sokoni, na data muhimu zinazohitajika kwa ajili ya kuwezesha mnada zimeshakamilika, kama ulivyotembelea kwenye banda la booth ya data room yetu na kuonyeshwa. Kwa hiyo miongoni mbali na kuwa na ile data room, tutakuwa na hii booth ambayo inakuwa ni kama road show kwa hiyo watu wakichangia. Karibu sana.
Changamoto kubwa kwa kipindi cha nyuma, of course sasa hivi kwa la kwanza ambayo tunapokuwa kwenye transition ya kwenda kwenye energy kwenye nishati safi ya kupikia, kumekuwa na hizo changamoto. Wengine wanakuambia bana, labda hii itafikia baada ya mwaka fulani itaisha, lakini tunaamini hizo ni propaganda. Bado kwa ajili ya kuweza kufikia hiyo transition ambayo tunategemea. Changamoto ambazo nakusema ziko manageable, nafikiri tukasema na tukahamisha kufikia kila ambacho Ilikuwa ni mamlaka ya Pura, na sasa makamu wa rais anasogea katika banda lingine kwa ajili ya kupata maelezo ya wadau ambao nao wameshiriki katika tukio hili. Karibu katika banda letu la Total Energies. Pamoja na kwamba sisi tunafahamika kwa usambazaji wa mafuta, lakini pia tunazo bidhaa ambazo tunazisambaza. Nikianza hapo mwanzo, utaona kuna mitungi ya gesi ambayo tulianza kuisambaza mwaka jana mwezi wa 7 katika kuunga mkono jitihada za mkakati wa nishati safi ya kupikia, ile sehemu ya Petroli itakapofika mwaka 2034 tuwe sehemu kuwezesha Watanzania 80 kutumia nishati safi ya kupikia. Pamoja na hayo, pia sisi ni watengenezaji wa vilainishi vya magari na mitambo ambayo tunazalisha kiwanda chetu kilichopo cha Ng'ombe, na wanaoendesha mitambo hii ya kisasa kabisa ni vijana wako wa Kitanzania. Upatapo wasaa, tunakuomba ufike kuwatembelea na kuona kazi kubwa wanayoifanya. Sisi Total Energies kiulimwengu ni familia moja, na leo hapa tumeungana na wenzetu kutoka Total Energies Uganda ambao wanashirikiana na sisi katika kongamano hili. Asante sana na karibu sana. Tangu tumeanza sasa hivi tumeshafika katika mkoa wa Dar es Salaam, Pwani, Dodoma, na sasa hivi tunaelekea Kilimanjaro na Arusha. Kwa kweli wamepokea vizuri, lakini pia tumekuwa tunashirikiana katika kuwawezesha kwa kutoa mitungi bure, ambapo mwaka jana wakati tunazindua video ya Mheshimiwa Rais ya kupika tulitoa mitungi 1000, lakini pia katika maadhimisho ya wiki ya wanawake duniani tunatoa mitungi jumla ya 2500 yenye thamani ya milioni 150. You want to speak a little bit about? Okay, Your Excellency, it's a pleasure to have you to our booth. So in Uganda, we are developing a major project, which has a component in Tanzania, of course, with East African Cobalt. We are in charge of extreme resources of the Lake Albert region, together with our partner Sinuk and UNOC. Getting first oil by Total Energies ndio ambao wamekuwa katika biashara ya mafuta kwa muda mrefu, na sasa baadhi ya taasisi zikitumia neno energy na sio oil. Na sasa ni Eura. Ni mkurugenzi wa ZPRI, ni sasa wana Pura kwa kule Zanzibar, na ambayo tuko chini ya Mheshimiwa Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi. Na Zanzibar sasa hivi tuna vitalu 10 ambavyo tunavitangaza kwa wawekezaji wa mafuta na gesi. 2 viko maeneo ya nchi kavu, lakini 8 vipo katika maeneo ya baharini, na sasa hivi interest ipo kubwa. Tunafanya kazi na partner wetu wa PR ambao pia hata wenzetu nao wanashirikiana naye kwa kutangaza nje ya nchi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tunakifanya hivi sasa hivi, lakini pia tumekuja na zawadi kutoka Zanzibar, spices. Kwa hiyo Mheshimiwa, itakuwa ni mzigo wako, mna spice, mna sera ya uchumi wa buluu, lakini pia ambayo inaelezea process nzima ya mtu jinsi ya kuja kuomba kitalu Zanzibar na jinsi ya kuwekeza Zanzibar. Nakushukuru. He wants to know about the investment environment and the perspective of Zanzibar in the oil and gas. Thank you. First of all, on behalf of the industry,
I would like to thank you for your East African hospitality. Your Excellency, all protocols observed, thank you for welcoming all of our industry partners to your wonderful country. East Africa is gaining momentum. You can see, I hope, from the attendance, the global attendance, many delegates have traveled here from around the world to hear about the opportunities in East Africa, and in particular, the opportunities available right here in Tanzania, as well as Zanzibar. We had the pleasure of working closely with the team, ZPRA, for the last 12 months, promoting Zanzibar to the world. And I can attest to the fact that there is significant interest in the opportunities that your countries offer. The above ground risk is extremely attractive, and more importantly, the rocks are attractive. Below ground, surface, I know that the partners are excited, the data partners, the multi-client companies are significantly interested. Your opportunities progressed and promoted around the world. And we will collectively as an industry work with you to ensure the best investors are coming here, meeting with you, engaging with you, and working out how to build a sustainable energy future right here in East Africa. So, asante sana, thank you, and it's my pleasure. Ilikuwa ni mamlaka hiyo masuala ya uchunguzi wa petroli na gesi kwa Zanzibar, ambayo ni kama ilivyo pura kwa Tanzania bara, na sasa makamu anapata taarifa nyingine. Karibu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunatekeleza nguzo 4 za jumuiya ambazo ni soko ni customs union, then tuna common market, kuna monetary union, halafu kuna political federation. Sasa tuko kwenye mchakato, zote zinaendelea, na hapa unavyoona kitabu cha kwanza ni treaty, then kilichofuatia ni common customs union, halafu kuna common market na monetary union. Lakini pia tuna implement competition regulations. Tuna ile competition authority, ni moja ya institution ambazo ziko jumuiya. Tuna institution 8 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hii pia tunaweka ushindani kwa watu wetu wa Afrika Mashariki. Karibu sana. Jumuiya inahusika kwa haya masuala ya oil and gas. Ni vipi utangamano umeendeleza haya masuala kwa mheshimiwa? Mheshimiwa Rais, jumuiya inashiriki kikamilifu kuleta mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kusaidiana uvumbuzi wa kutafuta gesi na mafuta katika nchi zetu, na tuna department nzima kabisa pale kwenye jumuiya inayoshughulikia masuala ya mafuta na gesi. Karibu. Tunatunga sera na kuwaleta pamoja wataalamu na kufanya kazi kwa pamoja kama jumuiya moja. Sio nchi inafanya kivyake, lakini tunafanya kazi kama jumuiya moja, kutafuta pia hata tunapopata misaada kutoka nje inakuja kama jumuiya, sio kama kila nchi moja moja. Mheshimiwa Rais, ningependa kuongezea pale nyuma tumesikiza swali ambayo umeuliza ni vipi kama jumuiya tunaweza tu negotiate kwa pamoja ili tuweze kubenefit kile inasemekana economies of scale. Katika utangamano na katika jumuiya tunapokuja pamoja tunaweza kuwa na better value, better negotiating, alafu pia tuweze kupunguza gharama za hizi hafla za kutafuta gesi na mafuta. Tunashukuru. Na mwisho basi jumuiya imeweza ningependa kukaribisha kwa sababu juzi tumesherehekea robo karne tangu uanzilishi wa pili wa jumuiya. Kwa hivyo tunaomba tuweze kupokea hii siku ya leo. Asante. Ni muhimu sana. Ukizungumza na wananchi, speed ya integration ndogo.
Kwa hiyo yapo maeneo ambayo yanaweza kusaidia kwenda pamoja badala ya kila mtu kujikunja peke yake. Kwa hiyo ni jambo zuri sana kwamba kitengo hiki sasa kiweze kutusaidia kuweza kuvuna rasilimali za nchi zetu za jumuiya kwa pamoja, tuende mbele haraka zaidi. Asante mheshimiwa. Asante sana. Naam, ilikuwa ni moja ya mabanda Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ambapo makamu wa rais ametoka kupata taarifa zake muhimu. Na sasa elekea katika banda mengine kwa ajili ya kuweza kufahamu kile kinachoendelea. Na hapa ni pamoja na wadau kutoka katika nchi za Afrika ya Mashariki, ikiwemo Wizara ya Nishati na Petroli ya Kenya. We have reconstituted our blocks from 63 to 50. Out of these 50, we have 10 which are premium, 8 are in offshore, which is shallow, and 2 are in onshore. And for the Lokicha project, we are looking for a strategic partner. We have one block which is L8, which has discoveries of gas, and another block A3, which has discoveries of gas. We are looking for investor to come in. Thank you. Welcome. All right. Yes. What are your arrangements in terms of inciting East Africans? Yes. To be your partners? Well, promotion is one of our strategic, because we have data in place and we also building in. You don't have a special package for us, East Africa? Special package we can negotiate, because there is a room for negotiation. You know, Your Excellency, we always give our East African brothers and sisters the first priority whenever investment opportunities are at play. What we are doing, which is of utmost importance, is to create an enabling environment so that when investors come in, they are able to put in their money without worrying too much where they will recoup the investment or not. And that is basically the priority we have as a country. And we are really calling upon investors, especially those within the East African community, to come in and invest in this very important resource in the country. Thank you. Kwa Wizara ya Nishati na Petroli kutoka nchini Kenya, ambao nao pia wanashiriki katika tukio hili muhimu, na pia kuna nchi zingine ambazo zinashiriki ikiwemo Vice President of Tanzania, I would like to welcome you in Somalia area. First of all, I would like to thank you for having us here in this conference. And here we are a team from the ministry. We have the Ministry of Somalia, Tahir Shere, and also the team of our ministry. Here I would like to show you the prosperity and opportunities that Somalia have. As you can see here in our structures here, it's showing that we have continuously growth with the high maturity opportunities in Somalia. So after we do this analysis to our data, we discover that that Somalia has a good prosperity and good opportunity for investing the oils and gas. As you can see here, Vice President, that these are our blocks. We have more than 30 blocks that we are opening for investors. And we also licensed more than 13 blocks now in offshore Somalia and 3 blocks onshore Somalia. Totally we have 16 blocks, 13 blocks offshore and 3 blocks onshore. Currently we have an exploration activities in Somalia. We are doing 3D seismic in 2 blocks now with the TPO company, which is a Turkish company. And also we have some activities which we're gonna do in Somalia by the Petroli company, that we are going to do a 3D seismic in 3 blocks now in 2025, and we still continues now. So these are our investors that sharing us with, that sign with us production share agreements. We have Coastline, we have Somerville, and also we have the other partners now for our data analysis and storage now.
Here I would like to say, Vice President, that the prosperity in Somalia is very high, and we are looking to have more investors to invest in Somalia and explore the oil in the area. Many thanks. Thank you so much. Thank you so much. We are so happy. Yeah, we are so happy to hear. Many thanks, Vice President. Kutoka pembe ya Afrika ni Wizara ya Petroli pamoja na madini Somalia, nao wakiwa wanashiriki katika tukio hili muhimu la masuala ya kuonyesha mambo mbalimbali. Na sasa tupate kusikia kutoka katika banda lingine. We currently started projects in upstream seismic exploration from 2D technology through to 3D for Arab Petroleum, and now we're currently working on another 2D in the Wasi Wamberi block. Part of our exploration is we design the surveys and we acquire the data and we process both in-house and in field to improve the turnaround and basically identify subsurface image of the earth. We're looking forward to new technology, the Strike technology, which replaces conventional geophones, a lot less manpower, a lot more cost efficient for the clients and the government, and we welcome the future opportunities here in the geothermal, the geotechnical and the geophysical market. Thank you. Training program for young Africans to join you in the resolution work that you are doing? Yes, we do. We currently hire from local universities. We train them on the field, in-field training. We normally either whether final year graduates, and then they join our field operations. So they understand how we acquire, survey the business, how we process the data, everything. Actually in-field training for a period of 6 weeks, 8 weeks. And the opportunity then to travel overseas to other company, whether it be processing in-house or other operations, different terrain, different technology. So yes. Thank you. Thank you. Thank you. Uganda's oil journey to you for further reference, and I want to thank you so much, and greetings from President Yoweri Kaguta Museveni. Thank you. Your Excellency, Vice President, United Republic of Tanzania, you have come to Uganda and both. I'm Frank Mugisha, Commission, Petroleum Upstream Department. Quickly, Uganda has quite a lot of opportunities. We've gone ahead to prepare to develop and produce the already confirmed discoveries in Uganda. I'll take you through some of the areas we are planning to explore to add on what we already have. This map here, the yellow part shows those areas which we are planning to announce in 2026. They are quite potential because the success rate in Uganda is over 88%. 88%. This is not common in the world globally. It is only seen in Uganda. And we hope that whoever in future takes up these areas will have 88% of making a discovery.
Yeah, all these areas you see, these are discovery areas. This is Telenga, this is Kingfisher, but you are going to have a detailed presentation on that. But for me here, I was tasked to tell you the areas we are going to license in the future. I also want to tell you the areas we are opening up other than Albertine Graben. This is Albertine Graben. This is Albertine Graben. So when you come right here, yes, the map here. Yes, sorry. Oh, it is hidden. Yeah. This is Albertine Graben. We have other potential basins. That is the Kadamoroto Basin. We have Lake Choga Basin, Oima Basin. These basins are still frontier. They are still new. We are opening up for future licensing. Just to tell you that in Albertine Graben we've covered only 20%. The production you hear is going to come from 20%. So you have 80% of Albertine, you have 100% Moroto Kadam, you have 100% Lake Choga Basin, you have 100% Hoima Basin. So in other words, the potential for Uganda is quite massive. We might be talking of my equate to Saudi Arabia in the future. So, Your Excellency, that is a snapshot of what we have. Your Excellency, and finally, UNOC, my name is Proskovia Nabanja. I'm the Chief Executive for the Uganda National Oil Company. Picking up from where my colleague has ended, as a national oil company, our mandate is to manage the commercial interests of the state in the oil and gas sector. So together with our joint venture partners, some of whom you've visited already, Total Energies and the China National Offshore Oil Corporation, we are part of the Telenga development and we are part of the Kingfisher development, and the intent is to produce close to 230,000 barrels of oil per day. The commercialization plan for those two projects is two ways: through the East African crude oil pipeline, in which Tanzania is also a party, participating at 15%, ourselves 15%, together with CNOOC and Total Energies. The second commercialization option is through the refinery, which is intended to process about 60,000 barrels of oil per day capacity to serve the local markets, plus also the forward markets. That is close to a $4 billion project in which Uganda is participating at 40%. While in the ECOP, which Tanzania is part of, it's close to $5 billion project, which the two states are participating in. Then there is also development of a petrol-based industrial park, and complex is intended to set up industries that feed off the products of the refinery, but also supply goods and services. And some of the industries we're looking at are petrochem, fertilizer complexes, cold chain. And the beauty of this is there is also the second export route using the second international pipeline. And of recent, we've also started trading in petroleum products. We are the sole importers of petroleum products for Uganda. And today we are serving the entire Ugandan market with close to 210 million liters per month. We also run storage terminals, one that is 100% operated by the National Oil Company, 30 million liters, and we'll be setting up another one with a capacity of 320 million liters, again to serve the local market and the international market. Your Excellency, that's the Uganda National Oil Company, and welcome once again to the Uganda showcasing the projects that we have. Thank you. Vice President, His Excellency, DPM, and the Minister of Foreign Affairs, ladies and gentlemen, all protocol observed, you are very welcome. So we are a link between two countries, between, yes, Uganda, you just visited, and Tanzania. You know that ECOP, it's a $5 billion
plus project. We are progressing very well. We are at 55%. So pipeline is coming very close to Tonga, but Tonga, you can see on some images, is already with 4 tanks of 500,000 barrels erected, and the jetty is being built. You are, of course, very welcome to come and visit us at any time. Pipeline is very close. We have a section at MCPY 15, close to Tonga, that has done more than 60 kilometers, which is our best site for welding. So, yes, project at 55%, and we hope in 2026, next year, that the oil will flow from Uganda, Albertine, Basin, down to Tonga. That's the objective. And the team between both countries is with me today to welcome you. Very good conference. Thank you. That they are helping us to be perfect and excellent, and that I think with your support, we are reaching the highest standards ever. So yes, they help us to be better. So thanks, I thank them, honestly. Yes. Mtazamaji wa TBC, ikiwa ndio kwanza unafungua runinga yako, haya ni matangazo mubashara kutoka katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam, ambako kunafanyika mkutano mkubwa wa masuala ya petroli pamoja na gesi, ambapo mgeni rasmi ni makamu wa rais Daktari Philip Isidori Mpango, lakini vile vile akiwa ameambatana na waziri wa nishati ambaye ni naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko. Na sasa ni katika banda lingine ambao pia ni wadau katika swala zima la nishati. Welcome you to our stand. Devin, would like to say a few words as well? So just to reiterate, TGS, the world's largest provider of subsurface geoscience data, and we use that data to de-risk oil and gas opportunities for our energy clients. Na ni maelezo yakiendelea kutolewa katika banda lingine ambalo ni wadau ambao wameshiriki katika tukio hili muhimu la swala ya petroli pamoja na gesi, ikiwa ni mkutano wa 11. Mabanda ni mengi sana ya wadau ambao wamefika katika tukio hili, ni mengi sana, watu wakiendelea kupatiwa wakiendelea kutoa maelezo mbalimbali. Puma ni kampuni ambayo serikali inahisa 50% na 50% iko chini ya Puma International. Puma ni kampuni kubwa Tanzania nzima katika uingizaji, usambazaji na uuzaji wa mafuta. Tunauza mafuta ya diesel, petroli, lakini vile vile sisi ni waingizaji wa mafuta ya ndege. Tunaongoza Tanzania nzima katika kuingiza mafuta ya ndege. Asilimia yetu ya market share Tanzania ni zaidi ya 68% kwenye uingizaji wa mafuta ya ndege na uuzaji. Tuna operate kwenye airport 8 Tanzania nzima, ambayo ni Julius Nyerere International Airport, Zanzibar, Kia, Mwanza, Arusha, Songwe, Tabora na Dodoma. Tuna vituo zaidi ya 85 Tanzania nzima, ambayo ni Tanzania bara na visiwani, lakini tunategemea kuwa na vituo 95 by mwisho wa mwaka huu. Puma vile vile inajihusisha na uuzaji wa nishati safi ya kupikia. Tumeanza hii biashara mwaka 2022 na tuko sasa hivi katika mikoa mitatu ambayo ni Dar es Salaam, Pwani na Dodoma, na tunategemea kwenda mikoa mingine ya Tanzania kabla ya mwisho wa mwaka huu. Lakini vile vile tutaanzisha mwaka huu, tutafungua vituo vya uuzaji wa gesi safi au gesi asilia hapa Dar es Salaam. Tutafungua vituo viwili na kituo mama kimoja, lakini vile vile tunategemea kufungua kituo kingine kimoja Dodoma, Morogoro mwaka huu. Ndio. Lakini vile vile tunauza vilainishi vya Puma. Karibu sana kwenye banda letu mheshimiwa.
Sisi wa mikoa ya mbali mnatusahau? Hapana, hatujasahau. Tuko katika mpango wa kwenda kwenye hiyo mikoa, kwa hiyo tunakwenda kwa phases. Lini utakwenda magharibi? Tunategemea kwenda mwakani inshallah. Karibu sana mheshimiwa. Nzuri. Faida walioipata baada ya locals wenyewe kusimamia. Okay. Imekuwa nzuri sana, imetuimpress kwa kweli. Mheshimiwa, kwa itakupendeza, tumekutayarishia kitu kidogo hapa, wewe na naibu waziri mkuu. Nimekuandalia mheshimiwa. Asante. Thank you. Karibuni sana. Puma Energies ni kampuni ambayo ni ya mafuta. Hata hivyo sasa hivi kampuni nyingi za mafuta nazo zimekuwa zikitoa huduma ya nishati ya gesi. Kampuni ya watoto wenu, kampuni ya Kitanzania, naomba tu nimruhusu nimwombe mwenyekiti aongee, aweze kutoa maelekezo. Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Isidori Mpango na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, tunawakaribisha sana na niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Samani iko kidogo na shake kwa sababu ni mara ya kwanza kuonana na mkubwa namna hii. Ila kama mkurugenzi alivyosema, kampuni ya Mansuri Industries Limited ni kampuni ya Kitanzania na ni kwa ajili ya Watanzania. Sisi ni wasambazaji wakubwa wa nishati ya mafuta nchini Tanzania, na kwa takwimu za EURA za mwaka jana sisi tulikuwa ni kampuni ya pili nchini Tanzania. Pia hatuishii hapo, tupo Kenya, tuko Uganda, tuko Rwanda, tuko Burundi na tunafika mpaka Zambia. Kwa hiyo mheshimiwa, tufikishie salamu zenu. Somalia, kama amani ya Kitanzania itakuwa Somalia, tutafika na huko. Tunawaombea amani, ndicho chanzo cha kupata uwekezaji nchini. Karibu sana. Kama itakupendeza mheshimiwa, utatusainia visitors book kama ikikupendeza sana. Asante. Nashukuru sana. Ilikuwa ni Moil Energies, na hivyo ndivyo tunakamilisha swala utembeleaji wa mabanda katika baadhi ya eneo hili ambalo yalikuwa nje hapa na Makamu wa Rais Dr. Philip Isidori Mpango pamoja na waziri wa nishati ambaye ni naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko. Na sasa tutaingia ndani kwa ajili ya kuweza kufahamu kile ambacho kinaendelea huko, hivyo endelea kutufuatilia. Yuko mwenzangu hapo Rehema Sebabili. Naam, asante sana Paul Alphonse. Asante sana Paul Alphonse. Na hapa ni tupo eneo la ndani kama unavyoona wadau kutoka sekta mbalimbali waliopo katika sekta ya mafuta na gesi wakimsubiri makamu wa rais. Na hivi ndivyo kama tunavyoona hapo makamu wa rais anaingia katika ukumbi huu kwa ajili ya kufungua rasmi sasa mkutano huu wa 11 wa maonyesho unaokwenda sambamba na maonyesho ya bidhaa za petroli kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama unavyoona hapo mtazamaji, wadau hawa ni kutoka katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia kuna wadau wa maendeleo na waliopo pia katika sekta hii ya mafuta na gesi. Na lengo kubwa la kuwepo kwa mkutano huu ni kuhakikisha kwamba mkutano huu unatumika kwa ajili ya kuweza kuifanya Afrika Mashariki kuhama katika matumizi ya nishati chafu na kuelekea katika matumizi ya nishati safi, ikiwemo nishati safi ya kupikia. Mbali na hilo, mkutano huu unalenga pia kuibua fursa zilizopo katika sekta hii ya petroli.
Na katika mkutano huu kuna mengi yatakayojadiliwa, na miongoni mwa yatakayojadiliwa ni kwamba nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watapata nafasi ya kueleza jitihada walizozifanya ama katika kuibua fursa, lakini kueleza hatua walizofikia katika shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi. Mbali na hilo, pia kutakuwa kuna zoezi leo la kutangazwa kwa leseni mpya katika maeneo mbalimbali ikiwemo maeneo ya utafutaji wa mafuta, lakini pia maeneo ya uzalishaji pamoja na maeneo. Kwa upande wa Somalia, wao watanadi leseni katika maeneo la utafutaji wa mafuta na gesi. Naam, kama unavyoona hapo, bado wanamsubiri makamu wa rais ili aweze kuingia kwa ajili ya kufungua rasmi mkutano huu. Na tutarajie kuona mengi katika mkutano huu, kwa sababu kama tunavyojua kwamba sekta ya mafuta na gesi ndio chachu ya maendeleo ya kiuchumi, kwa sababu unapokuwa na mafuta ya kutosha ama tunapokuwa na gesi ya kutosha, itasaidia kama nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kufanya mengi makubwa, ikiwemo kuwa na uhakika wa nishati ya kutosha, lakini pia uhakika wa kuendesha shughuli za kiuchumi ikiwemo za viwanda na shughuli mbalimbali katika upande huo. Lakini mbali na hilo, pia katika swala zima la utunzaji wa mazingira, pale wanachama wa jumuiya wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki watakapoweza sasa kuhama kutoka katika nishati chafu kuelekea katika nishati safi. Na mengine mengi tutaweza kuyaona. Mambo mengine yatakayojadiliwa ni masuala mazima kwenye upande wa sheria na taratibu ambazo zinaweza kuvutia uwekezaji katika eneo hili la mafuta na gesi. Mabanda mbalimbali, tumeweza kuona namna ambavyo nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ziliweza kupiga hatua katika maeneo mbalimbali ya utafutaji wa mafuta na gesi, lakini pia katika masuala mazima ya kuvutia uwekezaji na fursa zilizopo katika masuala mazima ya utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi kuanzia nchini Tanzania, lakini pia katika nchi zingine, nchi wanachama wa Jumuiya za Afrika Mashariki. Naam, Rehema Sebabili mwenzangu akikupitisha katika machache mara baada ya kufanyika kwa maonesho hayo ya mabanda mbalimbali ambao ni wadau muhimu katika masuala ya petroli pamoja na nishati hii ya gesi. Ni kituo cha kimataifa cha mikutano cha Mwalimu Julius Nyerere kikiendelea na uwenyeji wa mikutano mikubwa ya kimataifa, na hii ikiwa ni pia mkutano huu unaofanyika hapa wa Afrika ya Mashariki kuhusiana na petroli pamoja na gesi. Na hii inatokana na kongamano ambalo maamuzi yake ya mkutano wa 16 wa Baraza la Mawaziri wa kisekta la nishati ambao ulifanyika Februari 14 mwaka 2024, na uliamua kwamba Tanzania ndio iwe mwenyeji wa kongamano hili muhimu kabisa la nishati za petroli pamoja na gesi. Na huu unatajwa kuwaleta pamoja washiriki zaidi ya 1000 wakiwemo watunga sera, viongozi wa serikali kutoka nchi mbalimbali ikiwemo nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wawekezaji wa kimataifa, bila kusahau wawekezaji wa ndani. Na tukio hili limeanza tangu linaanza tarehe 5 na litakuwepo kwa siku 2 huku watunga sera hao na viongozi mbalimbali wakiendelea na mjadala kuhusiana na uwekezaji, utafutaji, utafiti pamoja na uchimbaji wa nishati hiyo muhimu kabisa hivi sasa duniani. Wakati wote ni kwamba makamu wa rais ambaye ndiye mgeni rasmi katika tukio hili muhimu ataingia katika ukumbi huu kwa ajili ya kushiriki kile ambacho kitakuwa kijadiliwa katika siku hii ya
kwanza. Miongoni mwa malengo ya mkutano huu ni mikakati ambayo inalenga kutangaza fursa mbalimbali zilizopo katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu rasilimali za mafuta na gesi asilia na kuielezea jiolojia na kuifahamisha dunia kuhusiana na uwepo wa fursa hizi katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Vile vile unalenga kutangaza maeneo mapya ya utafutaji na kutangaza maendeleo yaliyopatikana katika sekta ya nishati na petroli katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Malengo mengine ya mkutano ni pamoja na kubadilishana uzoefu kuhusu sera, sheria, kanuni na utaalamu unaotumika kwenye sekta ya nishati, lakini vile vile kuhamasisha uwekezaji, utafutaji, uzalishaji na uendelezaji wa mafuta na gesi asilia na matumizi yake, kama ambavyo imekuwa Tanzania imekuwa kinara wa kuhimiza matumizi ya nishati safi katika kupikia, ikiwemo gesi pamoja na umeme. Lakini Paulo, unakumbuka kwamba kwenye mkutano ule wa Mission 300 ambapo pia Tanzania ilikuwa mwenyeji, tunaona pia malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba tunafikisha nishati barani Afrika. Kwa hiyo tunaona tena hii leo kwamba nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana tena Dar es Salaam kwa kongamano la 11. Kwa hiyo tunaona kwamba mikakati ni mizuri kuhakikisha kwamba Afrika inakwenda kujikwamua dhidi ya giza nene, kwa maana ya kwamba ya matumizi ya nishati chafu wanakwenda sasa kwenye nishati safi, ikiwemo nishati safi ya kupikia. Hii inamaanisha kwamba Afrika imeamua, na tufahamu tu kwamba hakuna uchumi wowote unaweza kupiga hatua kama tu endapo bado unatumia nishati ile ambayo tunasema nishati chafu katika shughuli zako za kiuchumi. Tukianzia kwenye masuala ya mapishi, kama unatumia mkaa, bado unatumia kuni, utatumia muda mrefu sana kupika. Kwa hiyo shughuli zingine za maendeleo unashindwa kufanya, lakini pia na gharama. Lakini kwa sasa tunavyoona nchi ikichukua hatua, lakini pia tunaona wanajumuiya ya Afrika Mashariki wanachukua hatua kupitia hii sekta ya petroli kuhakikisha kwamba sasa wanakwenda kuhama kwenye matumizi ya nishati chafu, tuweze kutumia nishati safi, ikiwemo nishati safi ya kupikia. Naam, asante sana Rehema Sebabili kukumbusha umuhimu wa nishati safi. Wakati haya yakiendelea katika ulimwengu wa petroli pamoja na gesi, ni kwamba inafahamika fika teknolojia sasa inaelekea kwa kasi katika matumizi ya gesi hata katika vyombo vya kusafiria. Kwa hiyo na hii ni kutokana na tafiti zilizofanywa kule ambako mafuta yanatoka kwa wingi, kwamba pengine siku za usoni yakipungua au hata kuisha, basi lazima tuwe tuna mbadala wa kuhakikisha kwamba vyombo hivi vinavyotumia nishati hiyo viweze kuwa na nishati nyingine mbadala. Katika tukio hili nimeambiwa kutoka kuna mada ambazo zitatolewa kadha wa kadha na zitajadiliwa, ikiwemo mada ya utafutaji na uendelezaji wa mafuta na gesi katika nchi za Afrika Mashariki. Pia kutoka kuna mada kuhusiana na fursa za uwekezaji katika mnyororo wa thamani wa mafuta pamoja na gesi, na vile vile kutakuwa kuna mada kuhusiana na dhana ya kuelekea nishati safi ambayo Tanzania tumeshaanza kuonyesha mfano kwa kiasi kikubwa, mpaka mamalishe ambao hupika vyakula katika maeneo ya nje ya nyumbani kwa ajili ya kuhudumia watu walio maofisini ama makazini ama katika shughuli zingine nje ya nyumbani kwao. Ni kwamba imeonekana kushika kasi sana kampeni ile, na kama unakumbuka hata Bongo FM wameibeba sana dhana ile kuhakikisha kwamba akina mama sasa wanatumia nishati safi ya kupikia, wapike kwa haraka, lakini vile vile wasidhurike katika mchakato ule wa kuhakikisha kwamba maakuli yanawafikia walaji bila wao kuathirika. Na tukizungumzia, tukibaki hapo kwenye swala la nishati safi ya kupikia, tunaona hata hapo jana mkutano huu kulikuwa kuna ile mkutano wa utangulizi ulifanyika hapa Julius Nyerere, na aliyefungua mkutano huu ni naibu waziri mkuu ambaye pia ndio waziri wa nishati Dr. Biteko. Na lakini pia jana hiyo alipata kuhudhuria kongamano la nishati safi ya kupikia la wanawake
tunaelekea kwenye Machi 8 siku ya wanawake, lakini wanawake wa TANESCO wao waliamua kufanya kongamano lao ambalo linalenga kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni naibu waziri mkuu. Na pale naibu waziri mkuu waliweza kutoa tunaweza kusema ni update ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo ameeleza kwamba sasa hivi serikali imeendelea kutoa nafuu za kikodi, na wale wasambazaji wa mitungi ya gesi sasa hivi kuna mitungi zaidi ya milioni 13 imekwisha wafikia Watanzania. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani Watanzania katika eneo hili la nishati safi ya kupikia wameanza kuchangamkia kwamba kuona kwamba matumizi yale ya nishati zile chafu kwa maana ya kuni lakini pia mkaa ni gharama kwao. Lakini pia jana ilisisitizwa kwamba sasa hivi serikali imeweza kufikisha umeme takribani karibu katika kila kitongoji. Kwa hiyo kwamba wanawake wasiwe na shaka kusema kwamba nashindwa kupika kwa sababu sina umeme. Lakini pia kuna bunifu mbalimbali ambazo zimefanyika katika eneo hili la majiko haya yanayotumia umeme, kwamba unaweza kupika hata maharage kwa kutumia umeme kidogo kabisa. Kwa hiyo tunaona kwamba tumepiga hatua kwa namna moja ama nyingine kwenda kufikia kwenda kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati chafu kuja kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Ni hatua iliyo muhimu sana katika maendeleo ya binadamu kuhakikisha sasa vitu vinaweza kufanyika kwa haraka na bila kuleta madhara katika mazingira, lakini vile vile madhara kwa watumiaji wenyewe wa nishati. Na hii yote ni kuelekea nishati safi ya kupikia, hususan gesi pamoja na umeme, na hata majiko ya kisasa yamekuwa yakitengenezwa kuhakikisha kwamba nishati hiyo inayotumika basi inatumika pia kwa usanifu, kwa maana ya nishati inatumika kidogo kwa ajili ya kupika ama kuhudumia kitu kikubwa. Mtazamaji wa TBC, ikiwa ndio kwanza unafungua runinga yako, haya ni matangazo mbashara kutoka katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, mahali ambapo panafanyika mkutano na maonesho ya nishati ya petroli pamoja na gesi, ikiwa ni siku mbili, na hapo jana ikiwa ni utangulizi wake. Mzangu Rehema Sebabili alifika na kujionea kile ambacho kilifanyika hapo jana, na hii leo mgeni rasmi Dr. Philip Mpango, makamu wa rais, ndiye mgeni rasmi, akisindikizwa pia na naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa nishati Dr. Doto Biteko. Na sasa viongozi hao wanaingia katika ukumbi huu tayari kabisa kwa ajili ya kwanza kwa mkutano huu, mijadala na mada mbalimbali kuwasilishwa kwa ajili ya swala zima la nishati ya petroli pamoja na gesi. Mimi ni Paul Alphonse, niko na Rehema Sebabili, karibu. Your Excellency, may I request you to kindly remain standing as we are led by the brass band for the Tanzania's national anthem and that of the East African community.
Let us clap our hands as we take our seats. Your Excellency, please take your seat. Your Excellency, we have our religious leaders, Prophet Samuel Samson Rolinga of Omega Ministries Church of All Nations, and Sheikh Ahmed Kadauma Bakwata, Dar es Salaam region, and the chairman of Irshad Foundation. Allow me to kindly invite them to lead us through the opening prayers. Karibuni, Prophet Samuel Rolinga. Nikuombe pia Sheikh usoge mbele. Karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Philipo Isidori Mpango, Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu, waheshimiwa mawaziri wote, Mheshimiwa mkuu wa mkoa Albert Chalamila na wageni wote wa kutokea katika mkutano huu wa nchi hizi za ukanda wa Afrika Mashariki, ni wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Nikukumbushe kidogo kwamba leo tumeanza mwezi wetu wa kuingia kwenye Kwaresima. Ni wasihi wa Kristo wote katika mwezi huu ambapo tunakuwa tukikumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi wote tuwe katika kuliombea taifa letu la Tanzania, lakini na wenzetu Waislamu pia ambao tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi wote kwa pamoja tukumbuke kuliombea taifa letu la Tanzania, hasa katika mwaka huu wa uchaguzi. Na pia hii ni wiki ya wanawake, pia tukumbuke kumwombea Daktari Samia Suluhu Hassan kwa niaba ya wanawake wote na mwanamke wa pekee katika ukanda wetu wa East Africa kuwa rais wa kwanza mwanamke. Basi baada ya kusema hayo, niombe tuinamisha vichwa vyetu kwa heshima tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana mle hai, ninakushukuru kwa ajili ya wakati mwema huu ambao Mungu umetupa kuwa pamoja hapa katika siku nyingine tena kwenye mkutano huu wa petroleum na gas ambao Mungu umetupa katika taifa letu. Mungu, tuseme nini zaidi ya tunu na upekee mkubwa uliotupa kama kinara katika nchi zetu za Afrika na East Africa kuwa nchi ya amani Tanzania. Ndio maana tunaona mikutano mingi inakuja hapa na viongozi wengi wanakuja hapa. Mungu, tunasema ni asante kwa ajili ya wakati huu mwema. Lakini Mungu, tunajua kabisa sisi kama waja wako ni mwezi wa Ramadhani, lakini pia ni mwezi wa Kwaresima. Tunaomba utusamee, uturehemu, ututakase, uyafute makosa yetu na utuondolee adhabu na kutupunguzia kila aina ya uovu ndani ya maisha yetu. Mungu, tunaomba utupe kibali na damu ya Yesu Kristo ikatuoshe. Zaidi ya yote Mungu, na ukabidhi mkutano huu wa 11 katika taifa letu la Tanzania ukawe mkutano wa amani. Fungua fursa, fungua kila ambaye yeyote anayetakiwa kubarikiwa na mkutano huu. Baba, ninaachilia ulinzi wa damu ya Yesu katika ukumbi wote wa mkutano, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد أبا القاسم صلوات ربي وسلام إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu, hakika kila mmoja katika moyo wake na nafsi wake, hususani sisi ambao tuliofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, dua ya mfungaji huwa inakubalika moja kwa moja. Tumuombe Mwenyezi Mungu aijalie nchi yetu amani, aijalie kheri na baraka zake na utukufu wake. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya Maulana ya Qadir, Allahumma ya Maulana ya Qadir, Allahumma ya Maulana ya Qadir. Ewe Mola wetu uliokuwa mtukufu, kwa baraka zako na utukufu wako, ijalie nchi yetu ya Tanzania izidi kuwa na utukufu. Ijalie kila kheri, ijalie kila baraka na utukufu wako Ilahi, kwa baraka ya mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Ilahi, jalia
kiongozi ambaye leo ndiyo mgeni rasmi si mwingine isipokuwa ni makamu wa rais. Mwenyezi Mungu mjalie kila la kheri, mpe taufiki, mhifadhi na umkinge kwa baraka zako na utukufu wako. Ilahi waziri wa nishati Dr. Biteko, Allah zidi kumhifadhi, zidi kumuinua kwa baraka zako na utukufu wako. Ilahi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ilahi mhifadhi, mpe hikma, mpe busara ili tuweze kunufaika na yale ambayo yalikuwa ya kheri. Ilahi Afrika yetu unaiona, tumekaa katika mkutano huu, tumekaa katika kikazi hichi, hatuna tunachofanya isipokuwa ni kufanya yale ambayo yaliyokuwa mazuri katika mustakabali wa Afrika yetu na duniani kote kwa pamoja. Ilahi tupe yaliokuwa ya kheri na utukinge na yote yaliokuwa shari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. A very special thanks to our religious leaders. Your Excellency, Dr. Philip Isdori Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, who is our guest of honor this morning. We are so much honored and delighted to have you with us. Everyone, can we please put our hands together for the guest of honor this morning for this great honor. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Her Excellency Veronica Nduva, the Secretary General of the East African Community. May I kindly request you to rise so we can recognize your presence, and let's put our hands together for her. Thank you very much. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Dr. Mashaka Biteko, Deputy Prime Minister and the Minister of Energy of the United Republic of Tanzania, who is our host at this conference. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Opiyo Wandayi, Minister of Energy and Petroleum, Republic of Kenya. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Ruth Nankabirwa Sentamu, Minister of Energy from the Republic of Uganda. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Dahir Shaya Mohammed, Minister of Petroleum Mineral Resources from the Republic of Somalia. In a very special way, Your Excellency, allow me to also recognize the presence of Honorable Thabit Mahmoud Kombo, Minister of Foreign Affairs and East Africa Cooperation. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Shabani Ali Athman, Minister of Blue Economy and Fisheries from the Revolutionary Government of Zanzibar. On the high table, Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Judith Kapinga, Deputy Minister of Energy of the United Republic of Tanzania. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Albert Chalamila, the Dar es Salaam Regional Commissioner. Please, if you may rise, we recognize your presence. Asante sana. May I also recognize the presence of all Excellencies ambassadors present. Your Excellency, in a very special way, allow me to recognize that Rwanda's ambassador to Tanzania is also representing the Minister of Energy from the Republic of Rwanda. Your Excellency, allow me to also recognize the presence of honorable chairs of permanent parliamentary committees present from across the region. All the chairs of permanent parliamentary committees, if you may kindly rise so we can recognize your presence. Thank you very much. Your Excellency, allow me to recognize in a very special way the presence of Honorable Andrea Arik Aguer Maluet, Deputy Secretary General, responsible for infrastructure, productive, social and political sectors of the East Africa community. Let's give him a round of applause. Thank you very much. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Engineer Felchesn Mramba, the Permanent Secretary, Ministry of Energy of the United Republic of Tanzania. At this juncture, may I also request all the permanent secretaries present to please rise so we can recognize your presence. Let's give them a big round of applause. Asante, asante sana. May I recognize the presence of all district commissioners present. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Dr. Mashaka Biteko, Deputy Prime Minister and the Minister of Energy of the United Republic of Tanzania, who is our guest of honor this morning. We are so much honored and delighted to have you with us. Everyone, can we please put our hands together for the guest of honor this morning for this great honor. Your Excellency, allow me to recognize the presence of all District Commissioners present
Your Excellency, please also allow me to recognize the presence of Dr. James Mataragio, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Energy. But in a very special way, I also would like to recognize him as the chairman for the EAPC 25 Regional Steering Committee. So at this juncture, may I also request the members of the steering committee to please rise so we can recognize your presence. Thank you very much. Your Excellency, allow me to recognize the presence of Honorable Florence Namuyangu, Minister of State for Buyango Affairs from the Republic of Uganda. Very honored to have you with us. Thank you very much. Your Excellency, allow me to also recognize in a very special way the presence of Donald Kaberuka, economist and former president of the African Development Bank. Thank you very much. If you can kindly, sir, if you can kindly rise, if you can please stand up so we can recognize your presence. Let's give him a round of applause. Thank you very much. Your Excellency, this is a regional conference, and at this juncture, allow me to call upon country delegates that are present with us this morning. To begin with, all delegates from Rwanda, if you may please rise. Rwanda. Let's give them a round of applause. Thank you for coming. Burundi. Thank you, Rwanda. Burundi, delegates from Burundi. Let's give them a round of applause. Delegates from Uganda. Uganda. We can see also from the top. Thank you very much. Somalia. Delegates from Somalia. Let's give them a round of applause. Delegates from Kenya. Your Excellency, almost half the room is Kenya. Delighted to have them with us, but not to forget the host, Tanzania. Can we all please rise and recognize the presence of delegates from Tanzania? Thank you very much. Kindly take your seats. Your Excellency, allow me to also recognize the presence of all board chairpersons from across the region, this being a regional conference, but allow me in a very special way to recognize the presence of Honorable Professor Mark Mondosia, Chairman of the Board of Ewura, is with us. Asante sana, Professor. At this juncture as well, from across the region, may I recognize the presence of all board members present. Guests of honor, allow me to also recognize the presence of all heads of government agencies present from across the region, all distinguished sponsors from across the region, all heads of private sector and investors from across the region. Guests of honor, we have distinguished speakers and panelists from across the region, our religious leaders, distinguished invited guests, members of the press, without to forget to mention, honorable guests of honor, that we are live on TBC and other various channels. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. I take a singular honor to welcome you all to the 11th East African Petroleum Conference and Exhibition, which is happening here in Dar es Salaam, Tanzania, this 2025. Your Excellency, this conference aims to bring or has brought together East African partner states and stakeholders to discuss plans and strategies for just energy transition. We are guided by the theme Unlocking Investments in Future Energy, the role of petroleum resources in the energy mix for sustainable development in East Africa. I will mention momentarily all our sponsors, but before I do that, Your Excellency, allow me now to invite for the remarks of the steering committee, the chairman, Dr. James P. Mataragio of the Regional Steering Committee. His remarks will be followed by the welcoming and introductory remarks by Engineer Philchezim Mramba, the Permanent Secretary, Ministry of Energy. As is already on the stage, let's also usher him with a round of applause. Karibu.
Your Excellency, Dr. Philip Isdoli Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Dr. Doto Mashaka Biteko, Deputy Prime Minister and the Minister for Energy, the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers from East Africa Community, partner states, from other countries. Her Excellency Veronica Nduva, Secretary General of the East African Community, Honorable Members of the Parliament of the United Republic of Tanzania, Honorable Albert Chalamila, Dar es Salaam Regional Commissioner, and the other regional commissioners present, Engineer Felicesimi Mramba, Permanent Secretary, Minister of Energy, and the host of this event, and all other secretaries present, Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, and the members of the Diplomatic Corps present, Head of institutions, Executive Directors, and the CEOs of the local and the foreign institutions, authorities, companies, and associations, government officials, energy companies, representatives, business leaders, EAPC 25 sponsors and organizers, media team, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, with immense pride, we celebrate 2 decades since the East African partner states established the East African Petroleum Conference and Exhibition with the primary objective of promoting exploration, development, and the production of oil and gas in the region. First held in Mombasa, Kenya, in 2003, since then, the conference has been biannually on rotation basis among partner states. Initially, when it started, the conference attracted fewer participants simply because it commenced at a time when none of the founding member states had started production of hydrocarbons. Your Excellency, with increasing hydrocarbon prospects in the region, the commercialization of natural gas in Tanzania in 2004, and the commercial oil discovery in Uganda in 2006, EAPC started to gain traction and attracted more participants. The conference and exhibition attained prominence when several petroleum discoveries were made from the mid-2000 up to 2015 due to increased exploration activities. As a result, the EPC became a vital platform for member states to deliberate and draw actionable strategies to sustainably develop the discovered resources and enhance the exploration of petroleum in the region. Your Excellency, with time, EAC has expanded to 8 partner states, and this has made the EPC to grow even bigger and stronger. The conference and exhibition have snowballed into a big event, attracting more than 1,000 participants from the government institutions, major and independent international energy companies, as well as service providers, financial institutions, non-governmental organizations, civil society organizations, academia, just to mention a few. Your Excellency, the decision on when and where the conference will be held is usually made by the East African Community, EEC, Sectoral Council of Energy, Petroleum, and Mining, after which the regional steering committee was established to kickstart and coordinating for the conference.
The steering committee is made up of representatives from all the partner states, and backing the steering committee in preparation is the National Organizing Committee, comprising members from the host country. Your Excellency, currently the EAPC event is more than a forum for dialogue, as it offers several other memorable experiences. For instance, the pre- and the post-conference excursions in various areas offers participants a unique opportunity not only to learn about geology, but also to explore tourist attractions. Your Excellency, over the years, the EAPC event has evolved to become an important platform for member states to showcase hydrocarbon potential of the region and to promote available investment opportunities. Accordingly, partner states have used this platform to launch licensing rounds, appraise the world on the progress of the hydrocarbon exploration and the development in their countries, and to draw resolution on sustainable exploration and the development of hydrocarbons in the region. Further, the participants have had unique opportunity to present and discuss several topics about energy sector, through which participants exchange ideas and increase their understanding of solving energy challenges. Your Excellency, now allow me to use this opportunity to thank the East African Community Secretariat and the Steering Committee members for their trust in me that I could chair and lead preparation for this event. Your Excellency, exceptionally, I sincerely thank the government of the United Republic of Tanzania under the visionary leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan for being there for us at all the times. Further, we appreciate the support provided to us by the Minister of Energy, by the Minister of Foreign Affairs and the East African Community, East African Operation and Tanzania Minister of Energy in the cause of making this event successful. At this point, please allow me to specifically and categorically thank the following. First, Honorable Mashaka Biteko, the Deputy Prime Minister and the Minister of Energy of the United Republic of Tanzania, for his invaluable guidance that enabled us to successfully undertake this event. Also, Honorable Judith Salvio Kapinga, the Deputy Minister of Energy, for being there for us and providing much needed support. Engineer Felsim Josen Mramba, the Permanent Secretary, for being there at the forefront of this. The National Organizing Committee team, under the chairpersonship of Engineer Joyce Kisamo from the Ministry of Energy, that we could not do this without you, Joyce. Thank you so much. Our sponsors, we shall forever treasure and the support you rendered to facilitate the conference. Your names have been written with gold ink in our book, in our good books. And lastly, but not for importance, is the media. Thank you for the promotion of this event and informing the stakeholders and the general public about it. We are very grateful for your support. Your Excellency, with that said, I thank you very much and I wish you an enjoyable conference. Thank you so much.
Let's once again give a round of applause to Dr. Mataragio. Asante sana, Doctor, tunakushukuru sana. Your Excellency, before the welcoming and introductory remark of P.S. Mramba, Permanent Secretary from the Ministry of Energy, allow me, please, to recognize our esteemed sponsors who have been sponsored us across the region. I would like to recognize the sponsorship from Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC. Makofi tafadhali kwao. Also, we would like to recognize the sponsorship from Petroleum Upstream Regulatory Authority, PURA, in Tanzania. Also, we really thank you so much, the Energy and Water Utility Regulatory Authority, EWURA, in Tanzania. Without forget the Petroleum Bulk Procurement Agency, PBPA, in Tanzania. The Rural Energy Agency, REA, here in Tanzania. We also recognize the sponsorship from Ara Petroleum Tanzania Limited, Africa Geophysical Services, AGS, Oilcom Tanzania Limited, Uganda National Oil Company, UNOC. Thank you very much. National Microfinance Bank, NMB. Also, we would like to say thank you very much for the sponsorship from Tanzania International Petroleum Reserve, TIPA. Without forget Moil Energies, Total Energies, Shell Exploration and Production Tanzania, Equinor Tanzania, the Tanzania Electric Supply Company here in Tanzania, TANESCO, Puma Energy, Maureen Prom Exploration Production Tanzania Limited. We also very much thankful to Gulf Interstate, East Africa Crude Oil Pipeline, ECOP. We also recognize the support from CRDB Bank, CNOC Uganda Limited. Without forget the Kenya Pipeline Company, KPC. We also recognize the support from the National Oil Corporation of Kenya, NOC. We also thank you very much the sponsorship from Stanbic Bank Tanzania, KS Energy, Petroleum Authority of Uganda, Tanzania Oil Company Tan Oil, Petroleum Authority of Uganda, PAU. Without forget the sponsorship from Tazama, Gas Supply Company, it's called Gasco, Solution Tag, Vivo Energy, Tindwa Medical Health Services, TMHS. Kwa kweli tunawashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa sapoti yao ya kufanikisha mkutano huo. Your Excellency, allow me now to invite Permanent Secretary, Minister of Energy from Tanzania, Engineer Felicius Mramba, for his welcome and introductory remark, to be followed by key address from Dr. Kaberuka. Karibu sana Katibu Mkuu. Your Excellency, Dr. Philip Isdor Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Dr. Doto Mashaka Biteko, thank you. Deputy Prime Minister and Minister for Energy of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers representing various East African countries, delegates, ladies and gentlemen, good morning. Your Excellency, it is my privilege and honor to stand before you this morning as we gather for the opening of the 11th East African Petroleum Conference and Exhibition 2025.
On behalf of the Minister of Energy, I extend a warm welcome to all our distinguished guests who came from different countries to participate with us in this conference. I trust that you have had an enjoyable stay in Dar es Salaam, and we hope that as we'll keep on staying in Dar es Salaam, you'll be safe and enjoy your stay. Your Excellency, this important event is a cornerstone in promoting the exploration, development, production, and sustainable utilization of oil and gas resources in East Africa. As we navigate the evolving global energy landscape, Tanzania remains steadfast in its commitment to leverage natural gas as transitional fuel, supporting industrialization, transportation through compressed natural gas, and ensuring access to clean cooking energy for our people and for the industries. In line with our national energy strategies, we are accelerating efforts to transit from traditional biomass cooking methods to modern and clean alternatives such as natural gas, liquefied petroleum gas, and electricity. This transition is crucial for enhancing public mitigating environment in order to address the issue of environmental degradation and fostering energy efficiency across our communities. Your Excellency, the East African Petroleum Conference and Exhibition is not just a regional gathering, but an international forum for collaboration, knowledge exchange, and innovation. It provides a unique opportunity for stakeholders to engage in meaningful dialogue, adopt cutting-edge technologies, and address sectoral challenges while working towards a diversified and sustainable energy future. For Tanzania, hosting this conference is a privilege as it allows us to exchange experience, build a stronger partnership, and deepen regional cooperation in the oil and gas sector, while also advancing the broader energy transition agenda. Moreover, it provides a platform to highlight the critical role of energy transition in achieving sustainable development goals. And of particular interest is promotion of clean cooking energy solutions that improve livelihoods and protect our environment. Your Excellency, throughout this conference, a series of sessions and exhibitions have been carefully curated to provide comprehensive insights into the petroleum potentials of our region, as well as the transformative role of energy transition and clean cooking energy in shaping a sustainable future. The conference program will guide our proceedings, and our dedicated secretariat stands ready to assist with any inquiries. Your Excellency, as I conclude, I want to extend my sincere appreciation to the organizing committee for their tireless efforts in making this conference a reality. I also wish to acknowledge and thank our sponsors for their invaluable support in ensuring the success of this event. Your Excellency, I know that introduction was done, and one of my roles was to do the welcoming remarks as well as doing round of introductions. Now, Your Excellency, allow me to introduce few people who were not covered in the introduction done by the Master of Ceremony. And to start with, let me recognize presence of regional commissioners who are with us today. Again, let me acknowledge presence of guests from countries
outside the East African community. And here we have guests from the SADC and other friendly countries. Please, can I invite you to stand and wave to the guests of honor. Your Excellency, we also have a big team from the media who are with us today. If you can just wave. We have representatives from high learning institutions, universities, and other high learning institutions. If you can rise and wave. With that brief acknowledgement of few people who were not introduced earlier, let me, Your Excellency, thank you so much. And again, invite all of you, especially those who are coming from outside Tanzania, and say, feel at home in Tanzania for these few days. Asante sana. Let's extend another warm round of applause to Felchizim Ramba, the Permanent Secretary in the Ministry of Energy, and of course, the host. Your Excellency, as we are looking on to unlocking investment in the future energy, the role of petroleum resources in the energy mix for sustainable development in East Africa, allow me without further ado to invite Dr. Donald Kaberuka, economist and former president of the African Development Bank, for his keynote address, to be followed by a very brief entertainment by Kibati, so at least our guests can have a feel of Tanzania, Zanzibar. This entertainment will also be followed by the opening remarks now, to begin with those of the EAC Secretary General. But for now, Dr. Donald Kaberuka, please, karibu as he comes. Let's welcome him with a round of applause. Good morning. Guests of honor, excellencies, friends, I really appreciate this opportunity to join you today. I think your association over the years has done a great job of identifying, articulating all the issues which are pertinent to this industry. And so I'm happy to be with you today. Now, as a fellow East African, will you allow me to be very frank here and share with you maybe a few things which in the confines of a conference of this type sometimes alluded to, sometimes avoided. But the interest of time, I'll try to be quite brief. So, between 2000 and 2008, I was partly president of the African Development Bank, and I observed a very unique phenomenon that, as the vice president you know very well, after years of decline in Africa, from the turn of this millennium, African countries began to grow very, very fast. Above 7%, 8%. Now, the first thing I want to say to you is that the fastest growing region in that period was East Africa. And yet, East Africa then had no oil, no gas. It was performing much better than many countries in North Africa and on the Atlantic belt, which are very rich in natural resources.
I want you to reflect on this. That whether it was Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, and others in the region, they were growing all above 7%, 8%. Yet they had no oil, they had no gas. Countries on the West African coast, on the Atlantic belt, rich in oil and gas, were having sometimes strong growth, sometimes very slow. Either way, it was very volatile. 9% one year, 3% another year. So I want to leave this with you and I come to it. And so what I decided to do in 2009 was to commission a study. That study is available to you. I was hoping to share with you, but the time is limited. It is called Oil and Gas in Africa, which we commissioned with the African Union to try to share with you what are the implications for these massive discoveries of oil in this region and gas. Now, obviously, as prices were increasing between 2000 and 2008, almost 4 times, that stimulated a lot of exploration. That is normal. That is what happened in this region. And so, I watched something, again, quite unique, because as oil prices go up, if you're an exporting country, obviously you get more revenues. If you're an importing country, your balance of payments, your currencies come under pressure. So there were 2 groups of countries in Africa, those benefiting from the increased revenues and those who are seeing pressure on their balance of payments. That too is very normal. So I chose to do this study. I really hope you can look it up. And I had the following reasons why I thought this study was very important, and I really want to recommend it to you. The first one, so how come the East African region, which had no oil and gas, were doing much better than those areas with oil and gas? We needed to dig in and find out what were the reasons. Number 2, this was 2009, immediately after the global financial crisis. At the beginning of the financial crisis, there was, in the international media, a very naive, rather lazy assumption that Africa would be the continent to suffer the most. Yes, we were bruised, but we actually emerged from the financial crisis much stronger than people thought. That too, for me, was quite important. And number 3, I was concerned about the euphoria and the implications of euphoria on economic policy. Oil is coming, gas is coming, so all the issues will be resolved. And I was concerned about what, again, our distinguished guest of honor know very well, this thing called the paradox of plenty. In common language, they call it the Dutch disease, i.e., as countries discover these natural resources, okay, because of the macroeconomic issues I don't want to go into today, other sectors, especially agriculture, suffer very badly. And so countries who are self-sufficient in food suddenly become net importers of food, jobs get lost, the enclave economy develops, and there are no linkages with the rest of the economy. The 4th reason I was keen to look into this was that some countries, they discover these resources, decide to set up special funds known as sovereign wealth funds, or what some people call intergenerational funds. That is to say, as you recoup all these resources, you don't spend all of it, you save a lot of it for future generations, which is a very good thing to do. Botswana has done this for years, and Libya as well. And so many of these countries were keen to set up the sovereign wealth funds. But it was not working quite well. And I was keen to understand, so, if you want to set up a sovereign wealth fund, as I'm sure many of you will do, what kind of sovereign wealth fund would that be? It could be a fund for a rainy day, a counter-cyclical fund. It could be a fund for investment, or it could be a fund for future generations. But my assessment of the different funds, that we look at about 11 of them, the evidence was quite mixed. And we were keen to see what kind of recommendations we could make to those countries. And finally, this is very important for our friends, the Minister of Energy. Thank you, PS, for what you said today.
You see, whether it is hydropower, whether it is power from fossil fuels, whether it is power from other sources, two things are critical. Number one, there are very few countries in the world who can have energy security totally from their own domestic resources. It is absolutely important to build regional energy markets, as you are trying to do in East Africa. Buy and sell from each other, as I would encourage you to do. But how do you do that? How is it best done? And one more thing, I found that as you look at energy security, there are a number of considerations. The first consideration is that, of course, it should be available. But it might be available and not accessible. So the second thing, it must be accessible. And the third thing is, it might be available and accessible, but not affordable. And so it is available, but there is no energy security. And typically, as you know very well, the biggest culprit in all this was the financial state of our national off-takers, the national electricity company, national power companies, which are the biggest buyers of these resources, which then distribute them in the grid. I found that in many of our countries, even though power was available, affordability was a problem, because the national off-takers' balance sheets were so bad, so poor, that they were passing on the cost of inefficiencies to the consumers and to industry. And very finally, I looked carefully at countries who we call them the first generation of gas and oil producers. How many of them have actually created a petrochemical industry? In other words, all the way from here to here. We are digging oil and gas, exporting it, getting revenues, but hardly anyone, except two, tried to begin the process of building a petrochemical industry to be part and parcel of the global value chain of this particular asset. Now, I've been told again time is limited, so I don't have time to go into all this. But I want to share with you some of our findings. And I want to encourage you to look at that report. It's called Oil and Gas in Africa by the African Development Bank and the African Union, and it's dated 2009. It's 15 years ago, so it's a bit dated, but you may find some useful tidbits in there. Both on issues around which we'll be discussing today. How do you attract investment? What kind of investment? How do you negotiate contracts? How do you ensure local content? How do you ensure backward linkages? And all the stuff you know very well. So here is the first conclusion, which again I want to repeat because I've already referred to it. Natural resources do help our economies, but they're hardly ever the decisive factor. Natural resources are hardly ever the decisive factor. A famous expert distinguishes two types of wealth. There is wealth which you inherit from God, and there is wealth which you create. There are two forms of wealth. So the secret of successful countries who discover natural resources are those able to transform the inherited wealth, oil and gas and diamonds, into created wealth, which means the human mind. This is a conclusion which I'm sure you are very much aware. Natural resources are depletable. They will end one day. Even if they don't end one day, by themselves, they don't constitute wealth. They increase the size of the balance sheet, but hardly constitute wealth. It's a conclusion which sounds obvious, but which many countries have forgotten. So how are you able to take those natural resources inherited from God and turn it into created wealth through the things, social investments, you know very well, is a key. And so, possession of these resources is no guarantee of prosperity.
is no guarantee of prosperity. It all depends upon, as you know, how you negotiate the contracts. I know this is very controversial, but there are experts here on that. How you negotiate the contracts. The kind of partnerships between different parts of the industry. I think here, Botswana is a very good example of how over the years, the country in the diamond industry created a relationship which has gone on for almost over 60 years, quite successfully, until I think recently they had to renegotiate a few things. But if the contracts are poorly negotiated and have to be renegotiated every so many years, then there lies an element of instability which does not serve the industry very well. And the third thing, of course, is how you manage those resources. You could manage them in a fiscally prudent way, which ensures macroeconomic stability, or in an imprudent way, which generates debt and unsustainability of the same debt. It's a fiscal choice which the country makes, and many of them have made either good choices or bad choices. And the very last point here, I'm sure you'll be discussing it again, is how you ensure that in the current discussion about the journey to net zero by 2050, how our industry is designed to be part of that journey, but taking into account the fact that we are still an energy-poor continent, but also that we start from different starting points, and therefore our energy transition will be different. How that is designed as we develop this industry is extremely important. So that probably is something which you're familiar with. The second conclusion on this paradox of plenty, i.e. a country is very rich, exporting maybe 1 million barrels of oil per day, but 60% of the population live below $1 a day. That is the famous paradox of plenty. Partly because the oil and gas industry are what we call enclave industries. They create very few jobs, and the linkages with the rest of the economy are quite limited. And so, if there's no deliberate policy of linking up that enclave industry with the rest of the economy, there goes your paradox of plenty. We know countries who used to be net exporters of food products, all right? Now they're net importers of food products, all right? Job creation outside the enclave sector is very limited. Now, I want to say this. I don't believe that the Dutch disease or the paradox of plenty, okay, is necessarily something which is unavoidable. It is something which planners have to build early on into the thinking of the system, how you manage the resources in a way which builds the rest of the economy, not actually damages the rest of the economy. Another conclusion which we reached was how to manage volatility. And I'll explain this way. You know, sometimes being of an advanced age can help. In 1972, I don't see many people in this room who were born then. I might be one of the few. 1972, the price of the barrel of oil was about $3, thereabout. In dollars of the time, $3. Because of the events in the Middle East, you know, complicated, price jumped from $3 to $12 in just 1 year. $3, $12, 1 year. And then up to 79, by the time of the Iranian Revolution, oil price had gone from $3 to $32 a barrel. You can go back and research this. And the impact was quite interesting. And forgive me, I just have a few points and I'll be done. What happened was we had three parts of the world like this. In the Middle East, countries were awash with surpluses. They called them petrodollars. In Africa and partly Latin America, the opposite. As our balance of payments came under pressure. And so
Africa began a long journey of decline where real per capita growth became negative for the first time. In other words, our population was increasing much faster than the economies. This oil shock, okay, caused a damage which lasted about 30 years in many of our countries, debt crisis and so on. Why am I saying this? Then, by mid-1980s, as some African countries had begun to discover oil prices crashed back again to about $8 per barrel. Again, because of events somewhere else. And so, as I looked at these oil prices between 2002 and 2008 go from up almost 4 times, I worried that our countries, again, will have difficulties thinking about how you manage volatility. I did explain to you that the reason East Africa was doing very well was that the economic basis of growth in this region was not based on volatile material. Okay, so how best do you manage volatility? I'm not here to explain something which you know very well. I will leave that to you. But I think the more you think about the fact that exploration in this region has happened at large scale because oil prices were very high. But the world being what it is, one day these same oil prices might come down. So what do you do? I said that one of the reasons we're doing this study was that we're figuring out what kind of funds you could establish which take care of those kind of situations. It's a big subject for another day, but I want you to reflect seriously. It is not simply enough to set up a sovereign wealth fund. It is important to think through what kind of fund, what is the governance around it, and number 3, what is the robustness in terms of oversight? I'll give you an example. So here's a country in Southern Africa, which has a sovereign wealth fund. During the global financial crisis, they had a deficit in the budget. And they came to us and they said, look, could you lend us $1.5 billion to close our deficit? All right? And I looked carefully at it and I saw 3 things. Mr. Vice President, this is something you might be familiar with. That country decided to do this. We shall increase domestic revenues from other taxable base. We shall cut our expenditure, but we shall not touch a single dollar from the sovereign wealth fund. Now, there is another country not far from there which took the opposite decision. Because they were running a deficit, so instead of doing the adjustment in terms of the revenues and expenditures, they say, wait a minute, but we have a sovereign wealth fund. All right? Although the law says how you can access or not access the sovereign wealth fund. So they went to the sovereign wealth fund and depleted it. At the time, the government said, no, they were borrowing from the sovereign wealth fund, but that is not provided for by the law. But it happened anyway. So my concern was that as you set up these funds, which I'm sure you will, think hard about what exactly is your intention. Is it to save for the future? Is it to build up an investment fund? Or is it a counter-cyclical fund? Unless you have that clarity at the beginning, the day you have a deficit, you're going to raid your sovereign wealth fund. And that was exactly the elements of excessive volatility. I've been warned that I have limited time, so I would like to just end on this point. East Africa, in the next 30 years, will count a lot. Since we're in Tanzania, Tanzania will be among the top 15 demographies in the world, with the like of India, Indonesia, Brazil, the US, Mexico, Nigeria, Egypt, Ethiopia. Tanzania will be
up there, demographically speaking. So this region will matter in terms of demographic weight in the next 50 years. Now, the way also these things work is that around 2070, the famous demographic transition might take place. It will begin to take place, i.e., the number of dependents in relation to the labor force will have begin to change. Not now, but it will happen. But between now and then, the youth numbers are increasing, the size of the labor force is increasing. But one day, the decline will begin. And it is extremely important that as we think about this newly found wealth, we try to match it with what is the historical duty now we have, which is to build human capital, which will build innovation, which innovation is the real future wealth. So I leave you a thought that God has blessed us in East Africa with these resources. Negotiate the contracts very well, please do. Build long-term partnerships with other parts of industry, not the conflictual partnerships, but that depends upon the contract you negotiated. Manage very prudently, because this resource is depletable. It will end one day. And even if it does not end soon, it is very volatile, especially in the context of the energy transition which we are facing, which we have to address quite differently. So I want to wish you very well. I want to thank you for what you do. I looked through your program, everything's there. You are going to discuss all the pertinent issues, but I wanted to leave you these humble thoughts. Thank you again for inviting me. Thank you. Asante sana, Dr. Donald Kaberuka, the economist and former president of the African Development Bank, for that fantastic keynote address. Guest of honor, allow me to take cognizance of the fact that Her Excellency Leontine Nzeimana, the Burundi ambassador to Tanzania, is also here at the capacity representing Honorable Ibrahim Uwizeye, the Energy and Mines Minister. Can we once again recognize the presence by giving her a round of applause? Thank you very much. Your Excellency, allow me now to get a bridge of entertainment as I bring Kibati all the way from Zanzibar for a short entertainment. This entertainment will now be followed by the opening remarks, which shall commence by the remarks by Her Excellency Veronica Nduva, the EAC Secretary General, to be followed by those by Honorable Dr. Mashaka Biteko, the Deputy Prime Minister and the Minister of Energy, who will then invite you to speak to the East African region using through this audience. But for now, Kibati, karibuni sana for a few minutes of entertainment, a spice and taste of Tanzania entertainment from all the way from Zanzibar. Karibuni sana. Hello. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi. Kibati ni miongoni mwa ngoma ambazo ni maarufu sana, zinatokea kule kaskazini Pemba na zinachezwa katika sherehe tofauti tofauti. Basi tuwaruhusu Kibati ili waweze kutuonyesha asili ya malenga wawili ambao kwa sasa amebaki mmoja, ili kuweza kupata burudani kutoka Afrika Mashariki. Karibu Kibati. Hello. Asema ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wetu wa Tanzania. Kazi endelee. Asema hongera baba, hongera. Asema makamu wetu wa Jamhuri ya Muungano wetu wa Tanzania, baba hongera. Hongera we baba, hongera hoya we. Kwa juhudi zako twazidi kung'ara. Hongera we baba, hongera hoya we. Kwa juhudi zako
Asema baba Isidori Mpango, baba hongera. Wanao baba twakupa hongera. Chuo cha mafunzo twakupa hongera. Hongera we baba hongera. Hoyawe kwa juhudi zako twazidi kung'ara. Hema kwa juhudi zako baba, kwa juhudi zako baba Isidori Mpango, si kwa juhudi zako zidiku. Hema we kwa juhudi zako, hema we kwa juhudi zako. Hasema mkutano wa 11 wa Petroli Afrika Mashariki leo unafanyika we. Ni mkutano mkuu wa Afrika Mashariki unafanyika we. Lengo kujadili mipango ya kimaendeleo ya Afrika. Kwanza we nipija panga pengo mezani yaka panika kwa kunipija panga jana Mungu sana bebere kubana msabana kuja kwa bala plan kusema samani. Sema to kuja kwa bara bi Mungu amnadida bya kuje kama sana kwa bara utumbuke wadani na dua ya malenga hairudi asilani. Mie nikiomba dua zangu wenzangu mwiti. Hasema furaha leo furaha baba zimetuja. Hasema makamu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu baba, wanao leo tushakupokea. Baba tunakushukuru sana leo kwa kuhudhuria. Husema furaha niliyokuwa nayo baba siwezi kujizuia, maana mie mwanao huwa na enjoy baba kila kibati ninapokuimbia. Hasema japokuwa watu wanakaa na kunisema vibaya, basi leo nawaambia mimi na makamu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sawa na mgonjwa na dawa, tuambia wazi wazi bure munajisumbua. Asema mkutano wa 11 wa Petroli Afrika Mashariki baba leo kuja kufungua tena, mashahidi macho yetu leo tutajionea, na wageni mbalimbali kutoka nchi mbalimbali twawaambia karibuni Tanzania, ni nchi yenye amani leo tushawapokea. Asema Tanzania ni nchi yenye amani leo tushawapokea, karibuni karibuni tena mujisikie furaha huku mukishangilia. Asema mkutano mkuu wa Afrika Mashariki baba leo tunashangilia, kwanza kuweka pamoja mataifa na wadau wa Afrika Mashariki kujadili mipango ya kimaendeleo. Leo tunashangilia na pia kuzungumzia rasilimali mafuta na gesi na changamoto mbalimbali leo kuziondoa. Basi bila ya kusita na siye tunaomba dua. Asema bila ya kusita na siye tunaomba dua, basi mkutano umalize salama na yale yatakozungumziwa yaweze kukamilika. Leo hapa tunawaambia, asema pongezi kwa rais wetu mpendwa Mama Samia, rais mpenda haki, msimamia sheria, tena ni kiongozi madhubuti, kwake tunajivunia. Asema mama amekuwa kinara kuhamasisha nishati safi ya gesi ya kupikia. Hongera rais wetu kipenzi mpendwa Mama Samia, maendeleo mbalimbali nchini tunajionea. Asema nikiona mkutano huu basi moyoni mwangu mie hufarijika, maana Jumuiya ya Afrika Mashariki nazidi kunawirika. Basi tuomba Mungu mkutano huu Mungu auzidishe baraka. Asema tuomba Mungu mkutano huu Mungu auzidishe baraka, yale yote atakayozungumziwa basi aweze kukamilika. Asema mpewa hapo kwenye kiwahenga wameshatwambia, hema hata ukifanya chukiwe bure unajisumbua. Sema naibu wetu waziri mkuu si mwengine baba,
siye wanao pongezi twakutolea. We ni kiongozi mashuhuri, hakika twajivunia. Baba, umekuwa msaada mkubwa kwenye serikali yetu, maendeleo nchini tunajionea. Baba, kuna jambo kubwa mimi naoni nataka kukwambia. Asema ulipokuja Zanzibari baba kufungua jengo la Zawa, kikundi chako cha mafunzo siye ndiyo tulioingia. Baba, hukuja mikono mitupu, zawadi ulituletea. Basi leo mbele ya hadhara hii najua baba zawadi umetuandalia. Asema nikija hapo mbele namuona Mheshimiwa Baba Mahamudu Thabiti Kombo, tunakupongeza sana. Asema ni kiongozi mashuhuri, mpole, hapendi shari, ni mtu mwenye hekima. Baba, uongozi wako tunaona we ni kiongozi hodari sana. Asema na waziri wetu kipenzi wa uchumi wa bulusi mwingine Baba Shabani asiyemtambwa nani. Asema Baba Shabani umeshika tama, unawaza kitu gani? Siye ni kikundi chako kile cha mafunzo kutokea visiwani. Baba, kukuona kwa hakika tumefurahika moyoni. Asema kukuona kwa hakika tumefurahika moyoni. Baba, usione ajabu, usiye ni wanao, hakika tunakupenda moyoni. Najua baba huwezi kukaa kitako, lazima utasimama kuja hapa leo uwanjani. Asema we sherehewe, leo twasherekea. Viongozi wetu wapo vitini wametulia. We hongera viongozi wote twawatolea. Sema we sherehewe, viongozi wetu wapo vitini wametulia. We hongera viongozi wote twawatolea. Asema wawapiwe, wapi leo viongozi wetu waje hapa tufurahike nao. Hema waje hapa, hema waje hapa, hema waje hapa. Sema ndugu zetu wa Kenya jama leo na wataka uwanjani. Asema Uganda mko wapi na wataka uwanjani. Zambia leo mko wapi, siye twawataka uwanjani. Leo ni furaha kwetu, siye tumefurahika moyoni. Kapteni Baba Hamadi mie nakutaka uwanjani. Leo ni furaha kubwa, siye tumefurahika moyoni. Waliosema haya wimbo mbona leo yamekuwa eti waje hapa we. Hema waje hapa, hema waje hapa, hema waje hapa, hema waje hapa, waje hapa. Asema nikenda kwa makamu wangu mie sitakosa kitu, muda usozawe. Asema nikenda kwa baba Sidori Mpango mie sitakosa kitu, muda usozawe. Asema pongezi baba nyingi sana, kwa hakika wanao twakutolea. Najua baba Isidori Mpango sasa hivi umetulia, maana mwanzo toka nilipoingia baba unashindwa kunitizama, na mimi sasa hivi kibahati baba unakiangalia. Asema sasa unasikiliza maneno yangu mazuri hapa ninayokuambia. Asema baba niliposikia unakuja, basi jana mwanao niliota tena ndoto usiku ya kushangaza. Baba ndoto niliyoyota usiku wa kiza. Asema niliota baba kutoka kwenye kiti kunkuja, ni ishara ya kunipongeza. Basi mwanao nikakaa ndoto hii nikajiuliza, baba itakuja tokea kweli au shetani mbaya kapita kunipumbaza? Asema baba itatokea kweli au shetani kapita kunipumbaza, na mimi baba Sidori Mpango leo mbele ya hadhara hii ndoto utaitimiza vota. Muda usozawe fundi. Asema nikenda kwa makamu wangu mie sitakosa kitu. Let us all clap our hands. Asema nikenda kwa baba Sidori Mpango sitakosa kitu. Asema hongera mwanangu, hongera.
Nanyi mwajikaje, sema hongera na sisi wanao. Hasema baba sidori hongera we. Nanyi mwajikaje vipi, hongera na sisi. Kaka. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, let's give Kibati another round of applause for good representation of Zanzibar, Tanzania. But allow me, guest of honor, to also say that Tanzania not only houses the beautiful long beaches, but is also the home for Kilimanjaro, which is the highest peak in Africa, but the highest standalone mountain in the world, Serengeti, Ngorongoro, and Zanzibar. Without further ado, guests of honor, allow me now to invite Her Excellency Veronica Nduva, the Secretary General of the East Africa Community, for our opening remarks. Our opening remarks will be followed by the remarks from the ministers present, to begin with the minister from the Republic of Uganda. As she's already on the stage, let's give her a warm round of applause. Karibu sana. Thank you very much. And thank you, Your Excellency, for releasing the dancers, finally. Excellency, the Deputy, Excellency Dr. Philip Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Excellency, the Deputy Prime Minister of Energy and Minister of Energy, United Republic of Tanzania, Honorable Dr. Mashaka, Honorable Ministers, allow me, Your Excellency, naomba uniruhusu nisimame kwa itifaki zilizowekwa kwa ajili ya muda. Excellency, it is my great honor to welcome you to the 11th East African Petroleum Conference and Exhibition. I would like to extend my sincere gratitude to you, Your Excellency, for taking time out of your very busy schedule to grace this important occasion. We are privileged that the United Republic of Tanzania, a key player in East Africa's energy sector, is hosting us here yet again in the City of Peace, Dar es Salaam. I want to thank the Ministry of Foreign Affairs because Dar es Salaam has hosted a series of activities in the recent past, and we have received the most gracious protocols and hospitality. Thank you very much. Again, a special thanks goes to the government of the United Republic of Tanzania for its tireless efforts in ensuring the comfort of all delegates. I also extend my appreciation to the ministries responsible for energy for their hard work in organizing this event on behalf of the ESC and for the steering committee for the great execution. Your Excellency, before I get into my main remarks, as you're aware, the 8 heads of the East African Community partner states bestowed upon me the honor to not only be the 7th Secretary General of the community, but the first woman. I therefore, thank you. I therefore, as we gather for this conference, want to recognize the remarkable women advancing the energy sector in a traditionally male-dominated field. It's inspiring to see women leaders, including CEOs, Minister from Uganda, breaking barriers and reshaping the petroleum industry. In celebration of the Women's Week and in honor of International Women's Day on March 8th, 2025, we acknowledge these trailblazers. Amongst them is Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, who leads global efforts in clean cooking energy. One of the words I've learned to my Kenyan brothers and sisters being here is nishati jadidifu and renewable energy for that matter. And I learned it from Her Excellency.
We also celebrate the contributions of investors, businesswomen, and unsung heroines across East Africa and beyond who are laying the foundation for a more inclusive and progressive petroleum industry. Let us continue to support and uplift their work in driving innovation and sustainability. Your Excellency, a few years ago, the East African region was not a major player in the gas and oil industry, global oil and gas industry. However, significant changes have occurred since then, with groundbreaking discoveries and advancements in technology. Our region is now among the world's most promising frontiers for oil and gas exploration. To date, the East Africa has discovered approximately 6.5 billion barrels of oil in Uganda, 750 million barrels in Kenya, and over 50 trillion cubic feet of natural gas in Tanzania. South Sudan also continues to produce and export crude oil, while Burundi and Rwanda are actively exploring potential oil and gas deposits. The progress in this progress is a testament to the region's growing potential in the energy sector, driven by innovations in exploration, technology, and efficient resource management. I'd like to take this opportunity to thank all of you for your continued support and partnership in this journey. The 11th EAPCE 2025 claims to fulfill one of East Africa's community's primary objective, to promote the sustainable utilization of our natural resources while effectively protecting the environment. The theme of this conference, Your Excellency, Unlocking Investment in Future Energy, the role of petroleum resources in the energy mix for sustainable development in East Africa, focuses on attracting capital investments necessary for exploration, development, and sustainable production of petroleum resources. Despite the challenges faced by the continent in utilizing petroleum resources for socio-economic transformation, we have the responsibility to learn, improve, and do better. Your Excellency, the East Africa region is now recognized globally as the key investment destination for oil and gas. The discovery of these resources, as mentioned, in Uganda, Kenya, Tanzania, alongside South Sudan's continued promotion, production, and export of crude oil, demonstrates the tremendous progress that has been made. Since the inception of the East Africa Petroleum Conference, we have seen remarkable achievements shared at every conference. As we gather here for the 11th conference, we can expect more updates on the oil and gas development, including new investments, infrastructure developments within the region. However, this progress must be supported by harmonized, stable, clear regulatory, legal, and fiscal frameworks. Moving to action. Where global oil prices have fluctuated in recent years, the East African communities and economies have remained resilient, weathering the storm. This continued economic growth, despite these global challenges, demonstrates the region's ability to offer long-term prospects and returns on investment. Investors can be assured that East Africa is a stable and attractive region for investment, even in the face of global economic uncertainties. Allow me, Your Excellency, to quote Dr. Donald Kaberuka. Thank you, sir, for your very good exposition. But my takeaway was one. He said, innovation is the real wealth. With this background, it is important for the region to center artificial intelligence in all initiatives going forward. It is important that there is a nexus between petroleum resources, oil and gas sector, and AI.
This will transform how energy companies will explore, extract, refine, and distribute petroleum. There is need to invest heavily in digital infrastructure and pathways to drive efficiency, reduce costs, and improve sustainability. Your Excellency, when you were in the forum on licensing, you asked, is there not a different way of exploration that is more innovative, uses technology, and cuts on costs? Your Excellency, you also talked about need to train the locals. The secret is investing in skilling, research, innovation, knowledge building, and knowledge transfer. Excellencies, some of the areas to consider alongside this are automation, optimization, predictive maintenance, smart refineries, logistics spill detection and prevention, price forecasting, risk management, etc. AI is here with us. We do need to invest in it. Previous conferences have proven to be valuable platforms for interaction, networking, and business opportunities. I have no doubt that this year's conference will provide even more chances for collaboration and partnership, helping to drive the oil and gas sector forward. I want to encourage you all to participate in the field excursions that have been carefully planned for this conference. In conclusion, I am confident that you'll find this conference both informative and rewarding. It will serve as an ideal forum for building professional relationships, exchanging ideas, and gaining insights into the rapidly evolving energy landscape of East Africa. Allow me to extend my heartfelt gratitude to all those who have contributed to making this event a reality. All the sponsors, the National Organizing Committee, the Regional Steering Committee, my colleagues at the Secretariat, and the exhibitors, a big thank you all for your support. I thank you and I look forward to a productive and successful 3 days ahead. Ramadan Kareem, blessed Lent, happy International Women's Day, asanteni sana. I'm sure we can do a better round of applause. Let's give a warm round of applause as we thank you, Your Excellency Veronica Nduva, the Secretary General of the East Africa Community, for those wonderful welcoming remarks. Your Excellency, allow me now to request the countries for their country remarks, to begin with Uganda, Republic of Uganda. These remarks will be made by Honorable Ruth Nankabirwa Sentamu, the Minister of Energy. Karibu, karibu sana. To be followed by Kenya. Our chief guest, His Excellency the Vice President, Dr. Philip Mpango, our chief organizer, the Deputy Prime Minister and the Minister of Energy of the United Republic of Tanzania, Honorable Doto Biteko, the Secretary General of the East African Community, my colleagues, ministers from member states, my colleagues, members of parliament present, our permanent secretaries, representatives of government, partners from private sector, our partners from the Fourth Estate, and all of you invited guests in your respective capacities, ladies and gentlemen. Good morning to you all. Hope it is still good morning. It's already afternoon. Distinguished participants, it's my pleasure to be part of the 11th East African Petroleum Conference and Exhibition 2025, which has been organized under a very important theme,
unlocking investment in future energy, and the role of petroleum resources in the energy mix for sustainable development in East Africa. This theme reminds us not to only appreciate the abundant sources of energy within the region, but also to proactively exploit it sustainably for our socio-economic development. And I'd like to take this opportunity to thank Dr. Kaberuka for your words of wisdom that you have given us, both policymakers and technical people in the room who form part of the initial negotiations. I just want to assure you, Doctor, that East Africa has learned from those who went in the industry before us. We've been able to pick on the challenges they faced at that time, and we've been able to put in place laws that safeguard against what our brothers and sisters went through. The issue of a complete value chain in all these resources is very critical, and we have made sure that we put laws in place that protect the environment, but also that govern the resources, the funds that we get from these natural resources. Uganda benchmarked with Norway, and we were advised to establish a petroleum fund, and that money is ring-fenced for infrastructure development. Electricity is very critical, but the infrastructure in the electricity sector requires money. So the petroleum resources in Uganda are ring-fenced for infrastructure development, electricity, roads, railway, and all that. On the mineral sector, my president informed you when he was here recently about the laws that we put in place that ban exportation of unprocessed minerals. So Dr. Kaberuka, we are wiser than our ancestors, and we will do the needful for East Africa. Therefore, this conference is being held at a critical time when the world is grappling with an energy transition that aims at advancing the development of renewable energy sources while targeting to achieve universal access to clean energy. How do nations like ours achieve the balance is why we've gathered here today, and I'm sure that at the end of this conference, we shall have consensus on how to maneuver around and make sure that we have achieved the energy transition and at the same time the required resources that we need to invest in other development areas. Besides unlocking critical revenues needed to advance the energy transition, petroleum will definitely provide the much needed gas as an alternative source of energy to the rudimentary use of biomass that has led to high deforestation rates and caused health challenges in women and children. We cannot thank enough Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, who is the champion, the Africa's champion on clean cooking. We have witnessed her efforts in global conferences in Paris and everywhere, championing clean cooking. Please allow me to appreciate her on behalf of Team Uganda and on behalf of the government of Uganda. Let me also take this opportunity to applaud the government, the entire government of the United Republic of Tanzania, for the warm welcome and the kind hospitality extended to us, all of us, when we arrived here to attend this conference, but also on the many times that we come. Congratulations to Dr. Duto Biteko, who has been the chief organizer of this conference. I know, colleagues,
that you are aware about the criticality of energy in development and growth of the economy. The East African community attaches great significance, as you've heard from the Secretary General, and advancing the joint development of our energy resources will therefore enable us to achieve the intended goals of integration with the aim of achieving economic, social, and political integration. This will enhance competitiveness through increased production, trade, and investment in the oil and gas sector. Therefore, as East African partner states, we should place strong emphasis on cooperating in joint exploration and development of the energy resources found within the community and to promote investment in the sector. During this conference, I have a team that will be able to take us through Uganda's journey since 2006, but allow me to say that partnering with our colleagues like Tanzania, we've been able to pull through critical infrastructure which is needed, despite the fact that we have been bashed here and there. But I'm now smiling that the East African crude oil pipeline is on course, thanks to the Tanzanian government with whom we are partnering on that journey, and our other shareholders, Total Energy, Sinop, Uganda. Thank you so much. These infrastructures will remain critical in the region as we open more blocks for development. Your Excellency, the refinery that is going to be established in Uganda is not a Uganda alone infrastructure. South Sudan, DRC, even Tanzania can make that an infrastructure for the region. The East African crude oil pipeline can serve beyond the initial resource that we are developing right now. So this calls for critical partnership. I wish we can have a pool of resource that we can invest in any of the East African member states in case we've come with a critical need to pull through such an infrastructure. I am so excited, and I want to end by thanking you, sir, when I saw you move around, you know, the time you gave to see the exhibition. And I want to congratulate the exhibitors if they are in the room. It has given us hope that together we shall use the resource which is underground. We shall pull away from the enclave economy to diversification, value addition, that will take us into the knowledge economy, where we need innovators to use this finite resource for many more generations to come. Thank you, sir, Your Excellency, even for the efforts that you put in Baku, Azerbaijan. We saw you, we applauded you, and it gives us really high hope that if we move together, we'll be able to see the real socio-economic transformation for the East African people. Once again, thank you for the invitation. We are feeling at home. Thank you so much. May God bless you all. Thank you very much, Honorable Ruth Nankabirwa Sentamu, Minister of Energy of the Republic of Uganda. Truly an African adage that says, if we move together, we go far. And this is what you demonstrated on your remarks. Your Excellency, allow me now to bring onto the stage Honorable Opiyo Wandayi, Minister of Energy and Petroleum from the Republic of Kenya. His remarks will be followed by those from the Republic of Ethiopia. As he's on the stage, let's give him a warm round of applause. The chief guest, Your Excellency, Dr. Philip Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, our host, the Deputy Prime Minister and Minister for Energy
of the Republic of Tanzania, my colleague, ministers from the region, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I bring greetings and a message of goodwill from the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto. I am honored to be part of the 11th East African Petroleum Conference and Exhibition, hosted by the United Republic of Tanzania. This forum is a crucial platform for collaboration, knowledge exchange, and investment in the region's petroleum sector. Kenya had the privilege of hosting the 9th edition in 2019. And I am pleased to see this conference continue to grow in significance. The theme of this year's event, that is unlocking investment in future energy, the role of petroleum resources in the energy mix for sustainable development in East Africa, is timely. It underscores the need to balance petroleum resource development with sustainable energy solutions. Ladies and gentlemen, Kenya has restructured its petroleum exploration blocks to align with the global best practices and our legal frameworks. As a result, we have identified 10 highly prospective blocks selected based on geoscientific data that will be available for Kenya's first licensing round, launching by September 2025. This presents a unique opportunity for investors to explore our hydrocarbon potential through a transparent and merit-based process. These blocks are strategically located in the Lamu and Anza basins in the coast of the country, regions with proven discoveries and significant untapped potential. To support informed decision-making, Kenya has compiled comprehensive geoscientific data, including seismic surveys, geological reports, and well data, all available at the National Data Center, hosted by the National Oil Corporation of Kenya. We encourage investors to explore these resources for deeper insights into Kenya's petroleum potential. Kenya is set to make significant investments in infrastructure to support oil and gas exploration and development. And part of this includes the expansion of Lamu Port under the LAPSET Corridor Program, 2, improved road networks to facilitate logistics, and 3, the Lamu-Lokichar pipeline project, ensuring seamless transportation of petroleum products. These projects are designed to enhance Kenya's competitiveness as a regional energy hub. Indeed, Kenya is home to a highly skilled and growing workforce in the petroleum sector. And this can be attested to by the size of the delegation from Kenya that is here at this conference. We don't take matters petroleum lightly as a country. Our universities and technical institutions offer specialized training in petroleum engineering, geology, geophysics, among others. The government of the Republic of Kenya remains committed
to capacity building initiatives, fostering local expertise and innovation to support industry growth. Kenya is also dedicated to providing an enabling environment for investors. We have a stable legal framework, flexible production sharing contract terms, and a government fully committed to the sustainable growth of the oil and gas sector, not only in Kenya, but in the entire region. Our focus on transparency, efficiency, and investor confidence remains steadfast. As I conclude, ladies and gentlemen, now is indeed the time to invest in Kenya's oil and gas sector. I encourage you to seize this opportunity and become part of our energy future. And for more information, I invite you, ladies and gentlemen, to visit our data room and booth. Let's work together to unlock East Africa's energy potential. Thank you very much, and may God bless you. Thank you, Honorable Opiyo Wandayi, Minister of Energy and Petroleum from the Republic of Kenya, for your country remarks. Your Excellency, all the way from the Republic of Somalia, allow me now to welcome to the podium Honorable Tahir Shir Mohammed, Minister of Petroleum, Mineral Resources. Karibu, karibu sana. His remarks will be followed by a brief video on the theme that bears this meeting. As he's already on the stage, let's welcome him with a round of applause. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Philip, the Vice President of the United Republic of Tanzania, the Deputy Minister and Minister of Energy for Tanzania, and other ministers from East Africa countries, the permanent secretaries, Director Generals, Executive Directors, all protocols observed. Let me begin a warm greeting from His Excellency Mr. Hassan Sheikh Mohamud, President of Somalia Federal Republic, to you. Ladies and gentlemen, it's an honor for me to speak to you today as a Minister of Petroleum and Mineral Resources for the Federal Government of Somalia. We are really privileged to be part of the 11th East Africa Petroleum Conference and Exhibition 2025 for the first time, contributing to the economic, social, and political integration of the region. Our vision is to create a wealth and enhance competitiveness through a strategic development of the petroleum sector. By harnessing our nation's vast natural resources, we aim to unlock remarkable investment opportunities that will drive growth and prosperity for Somalia and the entire East Africa region. Ladies and gentlemen, Your Excellency, allow me to highlight the immense potential of the petroleum sector in Somalia and outline the strategic measures we have implemented to foster the conducive environment for international investors. It is very hard to believe that Somalia is now a volunteer for oil and gas exploration. Because of the hardships we have undergone, some may hard to believe that we are at this stage. Ladies and gentlemen, in February 2020, Federal Government of Somalia took a significant step towards developing the petroleum sector by erecting the petroleum law and establishing the Somalia Petroleum Authority, SBA, a regulatory authority to regulate petroleum operations.
This pivotal move outlined the legal, regulatory, and institutional frameworks for petroleum investment and explorations in Somalia. Somalia provides a compelling fiscal framework aimed at maximizing returns for oil and gas investors while maintaining a balanced government revenue stream. The nation's fiscal terms, including competitive royalty rates, profit-sharing mechanisms, and advantageous tax policies, transparency, and investor-friendly regulations that allow investors to tap into Somalia's rich hydrocarbon resource. Your Excellency, petroleum exploration operations in Somalia were previously halted due to the civil war that broke out in Somalia in the 1990s. However, later resumed with systematic surveys that assessed that hydrocarbon. In 2014, seabed exploration acquired more than 20,567 kilometers of 2D seismic data. And in 2015-2016, a Spectrum acquired 20,699 kilometers of 2D seismic data. Having analyzed it and attributed this data, it was discovered that Somalia has got significant opportunities to develop its oil and gas resources in its offshore area. The offshore block is over extensive potential and promising hydrocarbon reserves. Your Excellency, Somalia's offshore basins show favorable geological figures presenting substantial opportunities for further exploration and development. The unique geographical position and resource-rich offshore basins of Somalia attract significant foreign investment and investors. Your Excellency, the Ministry of Petroleum and Mineral Resources has successfully signed production sharing agreement BSAs for 3 offshore blocks with various foreign companies and 3 onshore blocks. Other negotiations are currently ongoing for both onshore and offshore. Your Excellency, I am pleased to announce that Somalia has identified over 30 offshore blocks, confirming the presence of significant hydrocarbons. These blocks are now open for investment. We offer valuable opportunities for investors to participate in the development of Somalia's promising oil and gas resource. I hope in the exhibition, a lot of you may have time to go and see what opportunities that Somalia has for investors in the near future. Your Excellency, for the first time in history, Somalia commenced offshore 3D seismic survey. A Turkish-owned company, TBAO, began the 3D seismic survey in November 2024 and is scheduled to finish in April 2025. This survey aims to provide a detailed understanding of the surface's structure and enhance exploration efforts. Another company, Liberty Petroleum, is planned to conduct an extensive 3D seismic survey in 2025 if all goes well. The discovery of oil and gas can significantly transform the country's economic and social landscape. Economically, the scale of oil and gas generates substantial revenue, allowing the government to fund critical infrastructure, education, and healthcare projects. The development of oil and gas sector creates numerous job opportunities from manual labor to technical and administrative roles, reduces resilience on a single industry, and fosters economic resilience. Ladies and gentlemen, Your Excellency, Somalia remains committed to attract investors in this sector and wishes all East Africa countries to continue progress and success in the energy sector.
In my conclusion, I would like to highlight that in the recent war against the extremists, Somalia is not fighting on that, but is fighting the extremists and also one hand developing its natural resources under reconstruction of its country. Under the leadership of His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, we are committed to have our resource extracted and developed. Thank you very much. Thank you very much. Let's give a round of applause once again for Honorable Dahir Shair Mohammed, Minister of Petroleum and Mineral Resources from the Federal Republic of Somalia. Hongera sana na karibu Tanzania. Your Excellency, before the opening remarks from Honorable Dr. Doto Mashaka Biteko, the Minister of Energy here in Tanzania, and also the Deputy Prime Minister here in Tanzania, allow me to say some few words before also welcoming you as the Chief of Guests to say some few words. Tanzania, half of the size of Tanzania is covered by the potential hydrocarbon basin, where there is a possibility of having a lot of resources of oil and gas is real. Tanzania is also promoting the 5th licensing round to be launched maybe in the next couple of months. So the potentiality of Tanzania is real, as we said. We have almost 26 blocks, 23 offshore blocks around Indian Ocean. We have potentiality of 3 lakes around Lake Tanganyika. So you can see and imagine Tanzania has a lot of potential. Your Excellency, allow me now to welcome a very short video that will explain the reality of Tanzania in terms of what I've said. Naomba tucheze video fupi tafadhali. Tanzania stands at the threshold of a new era in energy development under the visionary leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and the dedicated guidance of Honorable Dr. Doto Mashaka Biteko, Deputy Prime Minister and Minister of Energy. The nation is unlocking its vast hydrocarbon potential to drive economic growth, industrialization, and energy security. Tanzania's 5th licensing round marks a significant milestone in the country's energy sector, opening new opportunities for investment and sustainable growth. It will also play a crucial role in supporting the realization of the Clean Cooking Initiative, enhancing access to affordable and environmentally friendly energy solutions. The journey of oil and gas exploration in Tanzania dates back to the 1950s, with early studies revealing promising sedimentary basins. Covering approximately 534,000 square kilometers, Tanzania's inland, coastal, and offshore basins hold immense potential. Over the decades, more than 130,000 kilometers of 2D seismic data and 37,000 square kilometers of 3D seismic data have been acquired. And 96 exploratory and development wells have been drilled, contributing to a growing knowledge about our petroleum resources. Tanzania's journey in oil and gas exploration has already led to significant discoveries, with some early discoveries made by the Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC. Onshore and shallow water gas fields such as Songo Songo, Mnazibe, Kuranga, Mtoria, Kiliwani, and Ruvu have confirmed 10.41 trillion cubic feet of gas initially in place. Offshore discoveries in Block 1, 2, 3, and 4 have
have uncovered an impressive 47.13 trillion cubic feet of natural gas. These discoveries fuel Tanzania's ambition to become a regional energy powerhouse. To date, Tanzania has produced a total of 820 billion cubic feet of natural gas from 3 developed fields, Songo Songo, Mnazi Bay, and Kiliwani North. The production volumes for each field were 587 billion cubic feet from Songo Songo, 227 billion cubic feet from Mnazi Bay, and 5.9 billion cubic feet from Kiliwani North. This natural gas has been utilized domestically, supporting power generation, industrial heating, household and institutional cooking, and fueling vehicles through compressed natural gas, CNG. Tanzania's existing infrastructure for natural gas processing and transportation provides strong support for the development of its discovered gas resources. The country's processing facilities have a total capacity of 470 million standard cubic feet per day, with potential for expansion to accommodate new developments. There is also over 850 kilometers transmission pipeline network connecting Mtwara and Songo Songo to Dar es Salaam, capable of transporting up to 959 million standard cubic feet per day of natural gas from the processing plants. The country's strategic location along the Indian Ocean, facing major Asian gas markets, makes it an attractive destination for upstream petroleum investments. The ongoing construction of the 1,443-kilometer East Africa crude oil pipeline, EACOP, from Uganda to Tanzania further strengthens logistical capacity, particularly in the event of oil discoveries in areas such as Lake Tanganyika and ASU Mbere. Moreover, the upcoming liquefied natural gas LNG project will create new opportunities for recent discoveries to access infrastructure for overseas markets. To maximize these resources, Tanzania has previously conducted 4 licensing rounds, attracting global players such as Petrobras, Ophir, Dominion, and Statoil, now Equinor. These rounds have been instrumental in advancing exploration and setting the stage for deeper offshore development. As a result, major and renowned oil companies, including ExxonMobil, Shell, Pavilion, and Pertamina, have acquired participating interests, further strengthening Tanzania's position in the global energy sector. The 5th licensing round presents an unmatched opportunity whereby a total of 26 exploration blocks, 23 in the Indian Ocean and 3 in Lake Tanganyika, are open for investment. This strategic initiative opens the door to untapped hydrocarbon potential, with favorable licensing terms that include a 9-year exploration period and a 25-year development and production period, ensuring long-term stability for investors. The benefits of this licensing round extend far beyond resource exploration. It will attract foreign direct investment, bring in much-needed capital, advanced technology, and expertise to Tanzania. This influx of investment will provide employment opportunities, stimulate economic growth, and support local industries and communities. Additionally, it will enhance energy security and ensure a stable supply of natural gas for power generation, industries, vehicles, and households, both locally and across regional markets. Through this licensing round, Tanzania will strengthen its position in the global energy market by leveraging strategic projects such as the liquefied natural gas development, solidifying its role as a key player in the industry. The government of Tanzania, under the leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, is committed to fostering an investor-friendly environment. Infrastructure projects such as the Mtwara-Dar es Salaam gas pipeline and natural gas processing plants are enabling utilization
of the produced natural gas. Tanzania's energy future is bright, and the 5th licensing round is a gateway to prosperity. With abundant resources, strategic policies, and unwavering leadership, the time to invest is now. Join us as we shape the future of Tanzania's energy sector and unlock new opportunities for growth and development. Let's give a round of applause for Tanzania, the 5th upcoming licensing round. Your Excellency, allow me to welcome Honorable Dr. Doto Mashaka Biteko, Deputy Prime Minister and Minister for Energy, who will speak some few words, and then he will welcome you as a chief guest for the official opening. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency Dr. Philip Isidori Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers and Deputy Ministers here present, Her Excellency Veronica Nduva, the Secretary General of the Eastern African Community, Honorable Members of Parliament, Excellency High Commissioners and Ambassadors, Honorable Albert Charamira, the Dar es Salaam Regional Commissioner, together with other regional commissioners and district commissioners here present, permanent secretaries from different ministries led by Engineer Frichesi Mramba, heads of local and international institutions and organizations, business leaders, sponsors, and event organizers who are here, members of the media houses, ladies and gentlemen, good morning. It is a great honor to stand before you today as we gather to explore the vibrant future of our region energy sector. As the saying goes, it takes a village to raise a child, and indeed, this successive preparation of this conference have been truly a collective endeavor from a number of players who are here and some who are not here in this room. The conference has brought up together countless individuals and organizations working hand in hand from regional to national level to make this vision a reality. Your commitment and hard work has been instrumental in bringing us to this momentous occasion, and I thank you all for the hard work that you have been doing. Excellencies, ladies and gentlemen, today we are privileged to have with us a distinguished leader who was dedicated in his career to advancing our national interest and fostering sustainable development, none than the other Dr. Philip Isidori Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency, the Vice President, I would like to express my sincere gratitude for you personally for accepting to officiate this important event for East Africa. We are truly grateful for your presence here today, despite your tight schedule, which we all know. I was sharing with His Excellency the schedule he had for the last 3 days. He was in Namibia, he came back to Dar es Salaam, he went to Mbeya, then he went to Dodoma, and yesterday, he was in his home village in Buhigwe. He arrived tonight in Dar es Salaam just to honor this gathering. I thank you so much, Your Excellency. You have made this event an important event, and indeed, it has added value because of your presence. Asante sana, asante sana. Excellencies, ladies and gentlemen, the Vice President's insights and vision will undoubtedly inspire us as we embark on discussions that will shape the trajectory of the petroleum industry in the Eastern Africa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kadri uchumi unavyokuwa, mahitaji ya nishati yanaongezeka, haswa gesi asilia ambayo ni mahitaji ya juu sana kwenye uchumi wa nchi yetu. Na kwa sababu hiyo, unikubalie uchukue shukrani zetu za dhati kwake yeye mwenyewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
kwa kuendeleza jitihada za kuendeleza mkondo wa juu kwa lengo la kugundua na kuendeleza vyanzo vingi vya gesi hapa nchini. Chini ya uongozi wake na wewe ukiwa msaidizi wake mkuu kwa upande wa mkondo wa juu, tumeweza kufikia hatua muhimu ikiwemo kuimarisha uzalishaji wa gesi asilia katika vitalu vya Songosongo, Mnazi Bay, ambayo kimsingi ni maendeleo yetu kwenye uchumi wa gesi. Jambo la pili, amehakikisha pia uendelezaji wa gesi asilia iliyogunduliwa katika eneo la Ntolia lililopo kitaru cha Ruvuma kutoa leseni yake kwa uendelezaji kwa ajili ya kampuni ya Petroli. Na jambo la tatu, ameongeza ushiriki wa kampuni ya serikali ya TPDC katika kitaru chake cha Mnazi Bay kutoka ushiriki wa 20% hadi 40%. Ladies and gentlemen, mine is just to invite His Excellency, the Vice President, on the podium. I want just to correct what the MC said, that I have an opening remark. Please, don't cost me. My boss is in house. I cannot have opening remarks while the Vice President is here, and he's the one who is going to help us to open this momentous event. So, ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to His Excellency the Vice President as he shares his thoughts and vision for the future of our industry in East Africa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, karibu sana. Please be seated. Honorable Dr. Doto Mashaka Biteko, Member of Parliament, Deputy Prime Minister and Minister of Energy of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers from the East African Community, as well as Deputy Ministers, Honorable Members of Parliament, Her Excellency Ambassador Veronica Nduva, the EAC Secretary General, Honorable Albert Chalamila, Dar es Salaam Regional Commissioner, and other regional commissioners present. I stand by the protocols already established by the Program Director and the Permanent Secretary. Ladies and gentlemen, good afternoon. It is my great pleasure to welcome you all to Tanzania. Karibuni sana. It is also an honor to address this gathering at such a critical juncture in the evolution of the East Africa energy landscape on behalf of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. She sends her regards and wishes this conference to be very successful. As we convene today to explore the theme of unlocking investment in future energy, the role of petroleum resources in the energy mix for sustainable development in East Africa, we stand at a crossroad facing both unprecedented opportunities and complex challenges. The East Africa region stands at the dawn of a new era where sustainable energy development will define the future of our environment, economies, and societies. As such, our path forward must clearly balance growth and sustainability, balance innovation with responsibility, and the needs of today with the aspirations of tomorrow. The theme of this conference reflects the reality we are facing today. On one hand, we must address climate change concerns that demand changes in our daily lives, including the energy sources we rely upon.
On the other hand, we have social and economic needs of our people that require energy and financial resources to address. One potential solution to this challenge is the development of our region's available resources, including petroleum. Nevertheless, it is clear that we have the collective obligation to strike a balance between sustaining the needs of our people today and ensuring that we do not compromise the ability of the future generations to meet their needs. Distinguished participants, I think you will agree with me that energy is a key driver of development, because energy consumption is used as a yardstick to measure society's level of development. However, as it stands now, sub-Saharan Africa has a very low energy consumption compared to other regions like America, Asia, and Europe. And it is therefore crucial to explore our energy potential and find the best ways to harness and use our resources to empower our people to prosper. Distinguished participants, some of the regional energy challenges include limited access to modern energy, insufficient financial resources, and reliance on biomass, which holds back our economic progress. It is for this reason that the 7th goal of the UN Agenda for Sustainable Development calls for ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. And to achieve this goal, our governments have embarked on various projects such as rural electrification and promotion of clean cooking initiatives to ensure energy accessibility. Governments have also taken the lead in energy investments and provided subsidies for distribution and connections. In all these initiatives, we also had to take into account energy security and affordability, informed by the economic status of our people. Distinguished participants, as we are aware, East Africa is endowed with significant energy resources, including an active petroleum system. Natural gas has been discovered in Tanzania, as we heard, oil in Uganda, Kenya, and South Sudan, methane in Rwanda and the Democratic Republic of Congo, and geothermal resources in Kenya and Tanzania, just to mention a few. At the same time, our regional energy demands keep growing, driven by many initiatives that we are taking to develop our economies through industrialization and rural electrification. And to overcome growing energy demand to benefit our people, there is need to effectively utilize all our energy resources, including petroleum, in order to fill or close the energy deficit for accelerated development. Additionally, such energy resources may serve as a major source of revenue for our governments, which can then be reinvested in infrastructure and building human capital, and thereby support broader development agenda. Distinguished participants, we are also cognizant of the fact that the world is facing climate change that has damaged the environment through unpredictable rain seasons, flooding, earthquakes, rising temperatures, and so on. And Tanzania, like many other nations, has committed to a global compact aimed at reducing fossil fuel use to combat climate change
with the goal of achieving net zero carbon emissions by 2050. Indeed, African countries are striving to transition from fossil fuels to renewable energy, with natural gas and other alternative sources serving as bridges towards the goal of net zero carbon emissions. However, it is upon us to strike a balance between growth and sustainability by solving today's problems while preparing solutions for tomorrow's problems. We note that petroleum resources continue to play a crucial role in today's energy mix, and by using these resources responsibly, I am convinced that we can drive development while leveraging the revenue generated to transition towards a greener future. Dear participants, technological innovation has fortunately led to advancement in oil and gas technologies, including cleaner extraction methods and potential for carbon capture and storage. Now, this development gives us a window of opportunity to developing countries like us to maximize the extraction of their petroleum resources sustainably. To ensure sustainability, revenue derived from these investments should be used to fund development projects, create jobs, and reinvest in environmental restoration initiatives. I think for the benefit of future generations and in the spirit of responsibility, our policies and laws should include the creation of a savings fund by dedicating some percentage of revenue from petroleum resources for future use, but especially for building infrastructure and the stock of skilled human capital, but also foster backward and forward linkages with other sectors. And on this note, I would really like to thank my senior brother, Dr. Kaberuka, for the excellent messages that he underlined, but also emphasized by my sister, the Minister of Energy from Uganda. And this includes making sure that we have a robust management and governance framework to avoid capture by the ruling clique and even corruption. Distinguished participants, we cannot avoid transitioning to cleaner sources of energy, as it is a crucial strategy for decarbonization. However, investments in renewable energy are both capital intensive and costly, and require specialized skills to operate and manage. And it is estimated that Africa needs between $1 and $2 trillion to meet the clean energy transition targets by 2030. In response, our countries are implementing policies and programs to encourage investment in renewable energy, as indicated by the current status in Tanzania, where renewable sources now take the lead in the energy mix. And given that the petroleum resources are locally available, but facing limited investment capital, I think it makes sense for African countries to develop them now as a foundation towards energy transition. And in order to accelerate this process and attain sustainable development goals, we suggest that a public-private partnership model should be pursued, but this will have to be underpinned by a favorable investment environment in our countries. Distinguished participants, as the theme of the conference suggests,
We are here to discuss and exchange ideas and experiences with the aim of unlocking investment opportunities in future energy and understanding the strategic role of petroleum resources in the energy mix for sustainable development. I hope your discussion will shape the future where renewable and future energy consumption will increase and surpass the consumption of petroleum resources. It is also important to strengthen regional collaboration to ensure the future we are envisioning is realized through a just energy transition. As I conclude, I wish you all the best in discussing the future of energy, and it is my hope that your deliberations will help to inform our policies towards the future energy sustainability. The energy landscape is clearly evolving, and to benefit from what lies ahead, we must strengthen our collaboration. I also urge investors and development partners to join us in this transition. Additionally, we must continue to advocate for a just energy transition from fossil fuels to cleaner energy sources, while ensuring that economic and social impacts of this transition are fairly distributed. And this means no one should be left behind and that everyone benefits from the transition. Let us join hands in unlocking the immense potential of East Africa's energy sector, paving the way for sustainable growth and lasting prosperity in our region. With these remarks, on behalf of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, it is my singular honor to declare that the 11th East African Petroleum Conference and Exhibition 2025 is officially opened. I wish all my Muslim brothers and sisters Ramadan Kareem, and for my fellow Christians, Holy Land. Asanteni sana. Thank you so much, guest of honor, for your warm opening remarks. Allow me to request you that we should take a few photos in remembrance of this historic conference, the EAPC 2025. And the group photos that we are going to have, we're going to have 5 group photos. We're going to have 5 group photos. The first group will involve the ministers from the East African community member states, the regional commissioners, ambassador, representative, and other. You may get seated, please. Thank you. Asante. Naomba tafadhali walioandaliwa kwa ajili ya group photo. Your Excellency, allow me to announce the group photos. The first group photo will involve the ministers from EAC region, the regional commissioners, ambassador, and representative from different countries. The second group will be the permanent secretaries from EAC member states, technical team, head of institutions across the region. The third group will be the sponsors and the exhibitors, without forgetting the religious leaders. And also we'll have the steering committee from EAC. And the last one will be the NOC committee members. So the first one will be all the delegates that are in the high table. Thank you very much. Karibu sana Mheshimiwa.
Ni picha za pamoja zikiwa matukio la kupiga picha za kumbukumbu na viongozi walioshiriki katika tukio hili muhimu. Kama Rais Dr. Philip Mpango akiwa amekamilisha ufunguzi rasmi wa tukio hili, mkutano mkubwa wa petroli na gesi na maonesho ya bidhaa hizo na umuhimu wake katika jamii kwa ujumla wake. Miongoni mwa yale ambayo amezungumza makamu wa rais Dr. Philip Mpango ni kuhusiana na maendeleo katika sekta hii, ambapo amesema kwamba itasaidia sana ukuaji wa uchumi, ajira pamoja na kuhifadhi mazingira katika maeneo ambayo bado kuna matumizi ya nishati isiyo safi, hususan katika kupikia. Vile vile ameelezea kuhusiana na jukumu la msingi kwamba ni kuhakikisha kuna kuwepo na uwepo wa huduma muhimu za kijamii ikiwemo nishati safi ya kupikia. Zaidi ya hiyo pia ameelezea umuhimu wa kufanya tafiti kukabiliana na changamoto zinazokwamisha matumizi ya nishati safi pamoja na uunganishwaji kwa wananchi ili kuweza kutumia nishati hiyo pamoja na unafuu wa ya gharama kwa ajili ya watumiaji. Vile vile ameelezea jinsi Afrika ya Mashariki ilivyo na rasilimali nyingi za mafuta pamoja na gesi na mahitaji yamekuwa yakiongezeka. Hivyo basi nchi hizo zinapaswa kufanya uwekezaji na kuchangamkia fursa pia kwa uwekezaji ambao wanakaribishwa kutoka katika mataifa mengine. Zaidi ya yote pia amezungumzia uundwaji ama utungwaji wa sera zilizo rafiki ili ziweze kusaidia upatikanaji wa mitaji na uwekezaji katika miundo mbinu. Ndio makubwa ambayo yamezungumzwa, na hiyo ndio picha ya kwanza kati ya Dr. Philip Mpango, makamu wa rais, pamoja na mawaziri wanaohusiana na nishati katika nchi wanazotoka. Lakini vile vile kabishwa mabalozi sasa kwa ajili nao pia kuwepo katika kumbukumbu hiyo muhimu kabisa ya mkutano huu ama mkutano huu wa 11 wa nishati ya petroli na gesi pamoja na maonesho. Naam, niko na Rehema Sibabili naye ambaye amekuwa akifuatilia kile ambacho kimekuwa kikifanyika hapa. Yeye pia ni mwandishi wa habari za biashara na uchumi kibiashara. Hili Rehema. Kweli kabisa. Lakini pia pale makamu wa rais anasema kwamba Afrika lazima tuweze kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati chafu kwenda kwenye matumizi ya nishati safi. Licha ya kwamba kuhama huku kunahitaji fedha nyingi, kunahitaji ujuzi, lakini pia kunahitaji teknolojia. Na kama ulivyomsikia vizuri pale, amesema ili kuweza kufikia kuweza kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati ile chafu kwenda kwenye matumizi ya nishati safi, Afrika inahitaji wastani wa kati ya shilingi dola za Marekani trilioni 1 mpaka 2 ili kuweza sasa tunasema kufikia ile azma ya kama bara la Afrika kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati hii chafu kwenda kwenye nishati safi. Lakini kama unakumbuka pia kuna huyu mama anaitwa Veronica Nduva ambaye ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Yeye pia ameweza kutumia muda huu kuweza kuwakaribisha wawekezaji katika sekta hii ya nishati na sekta ya nishati kwa maana ya mafuta na gesi, akiweka bayana kwamba Afrika Mashariki imejaliwa rasilimali hizi za nishati za gesi lakini pia na mafuta, ambapo ameweka bayana kwamba kwa upande wa Tanzania ina wastani wa mita za ujazo ni futi za ujazo takribani trilioni 52 hivi, huku Uganda ikiwa na wastani wa pipa bilioni 6.5 hivi za ujazo za mafuta. Kwa hiyo unaona kwamba bado Afrika Mashariki inaendelea kuwa kitovu cha sekta hii kwenye upande huu wa nishati, hususan kwenye eneo hili la gesi asilia. Na endapo kwamba tutapata wawekezaji ambao tunasema ni wawekezaji, wanasema wawekezaji sahihi wawekezaji sahihi katika eneo hili, itakuwa ni rahisi sana kwa nchi hizi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza tunasema kutransform, kuhama kutoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi ikiwemo nishati safi ya kupikia. Naam.
Naam, hivyo ndivyo linavyohitimishwa mkutano huu, na huu ni ufunguzi tu, kwa sababu mijadala mbalimbali itaendelea baada ya hapa na kuna mada kadha wa kadha zitawasilishwa ikiwemo utafutaji na uendelezaji wa mafuta na gesi katika nchi za Afrika ya Mashariki, lakini vile vile kutoka kuna mjadala kuhusiana na fursa za uwekezaji katika mnyororo wa thamani wa bidhaa hizi kwa maana ya mafuta na gesi. Vile vile natarajiwa kuwepo kwa mjadala kuhusiana na dhana ya kuelekea nishati safi kama alivyokutajia hapa mwenzangu Rema Sebabili kwamba inakadiriwa kwamba zinahitajika takriban dola trilioni 1.2 kuweza kuhama kabisa kutoka kwenye nishati sio safi ya kupikia ama matumizi ya nishati sio safi kwenda katika nishati iliyo safi, na hii ni hadi kufikia mwaka 2030. Vile vile hapo baadaye inatarajiwa wanaohusika ama wanaoshiriki katika tukio hili watajadili kuhusiana na masuala ya mazingira, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vimetajwa vya matumizi ya nishati safi ni kuokoa mazingira. Vile vile wataangazia masuala ya sheria na namna ya kudhibiti mafuta, sheria hizi za kudhibiti mafuta na gesi pamoja na mengineyo. Kiasi cha gesi ambacho kinatajwa kuwepo hapa nchini umekisikia punde tu, kitajwa karibu futi za ujazo zaidi ya trilioni 50 na kitu 52 hivi na kuendelea. Na gesi hii inatajwa kwamba iligunduliwa Tanzania mwaka 1974 huko Songosongo, na ilianza kuzalishwa mwaka 2004 na inatumika kwenye viwanda, magari, majumbani, na kwa kiasi kikubwa inatumika vile vile kuzalisha nishati ya umeme. Hivi karibuni shughuli za utafutaji mafuta zimeanza kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini ikiwemo bonde la Eyasi, Wembere, ambapo serikali inatarajiwa kuanza kuchimba visima vya utafutaji mafuta na gesi vile vile, huku dalili zikionyesha kuwa eneo hilo lina rasilimali nyingi tu husika katika gesi na mafuta. Picha mbalimbali zikiendelea kupigwa kwa ajili ya kumbukumbu za tukio hili muhimu kabisa. Mtazamaji wa TBC, ni matangazo mubashara kutoka kituo cha mikutano cha kimataifa cha Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam panapofanyika mkutano huu wa 11 kuhusiana na petroli na gesi pamoja na maonesho mwaka 2025. Basi bila kupoteza wakati kwanza tukushukuru. Na hivi sasa inaelezwa kwamba sehemu kubwa ya gesi hii ambayo imekwisha gunduliwa nchini Tanzania imekwisha anza kuchimbwa na matumizi yake imekwisha anza kutumiwa katika nyanja mbalimbali, na imetajwa kwamba Afrika inatajwa kuwa na utajiri mkubwa sana wa hifadhi hii ya gesi asilia, ambapo ni zaidi ya nusu nchi 55 zina gesi asilia inayofikia futi za ujazo trilioni 800. Naam, Dr. Philip Isidori Mpango, hivyo ndivyo anakamilisha ufunguzi wa tukio hili muhimu kabisa, huku sasa akiwapisha wajumbe kuendelea kujadili kile ambacho wamepanga kukifanya na kukijadili katika mkutano huu. Mkutano huu, mtazamaji, umekuja wakati muafaka kwani unawaleta wadau wote wa nishati ya petroli kutoka Afrika Mashariki na nchi zingine, lakini vile vile kupitia mkutano huu nchi washirika zitabadilishana uzoefu katika masuala ya utafutaji wa mafuta, huku Tanzania tayari ikiwa imeanza kubadilishana uzoefu na nchi kama vile Uganda ambayo imekuwa ikishirikiana nayo katika suala zima hili la mafuta. Na mtazamaji, basi hivyo ndivyo mkutano huu wa 11 wa Afrika Mashariki kuhusiana na petroli na gesi ambavyo umefunguliwa rasmi, na sasa wadau hawa mara baada ya mapumziko mafupi watarejea kwa ajili ya kuanza kujadili dhana na mada mbalimbali ambazo zimepangwa katika tukio hili muhimu kabisa. Kutoka katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Mwalimu Julius Nyerere, hatuna la ziada kwa siku ya hii ya leo. Mtangazaji mwenzangu alikuwa ni Rehema Sebabili. Mimi naitwa Paul Alphonse.
kwa niaba wote waliokuletea matangazo haya, nikutakie mchana mwema. Shukrani sana Paul Alphonse pamoja na Rehema Sebabili kutoka katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Utakumbuka tu mtazamaji wa TBC1, Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki imekuwa na dhima kubwa kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto ambazo zimekuwa zikikumba nchi wanachama, na leo kimekuwa kiangaziwa hapo ni mkutano wa 11 wa maonesho ya bidhaa za petroli pamoja na gesi kwa mwaka huu 2025, na kubwa ni kuangazia kwamba kwa wakati ujao upatikanaji wa nishati ya petroli na gesi unapatikana zaidi nchini Tanzania, lakini nchi wanachama wa Umoja wa Afrika Mashariki, na hii ni katika kuhakikisha kwamba anasaidia wananchi kutoka katika nchi hizo kupata nishati, hususan nishati safi. Utashuhudia ulimwengu kwa sasa unapitia changamoto kubwa namna kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kupitia mkutano huo wanaenda kuangazia kwa namna gani mwananchi yoyote hataachwa nyuma na kuhakikisha kwamba wanakuwa na uwezo basi wa kufikia au kumudu ule upatikanaji wa nishati safi, na hii itawasaidia kwa salama katika afya, lakini pia katika ustawi na uendelevu wa uchumi kwa nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mimi ni Violet Mbaruku, kwa niaba ya wasimamizi wa matangazo haya ninakurejesha studio kuendelea na matangazo mengine. Kwa heri. Na sisi mkoa wa Singida tunaungana na wanawake wote duniani kwenda kuiadhimisha siku hii adhimu kabisa, tukijielekeza zaidi katika kuangalia mafanikio mbalimbali ambayo wanawake wameyafikia hadi kufikia sasa katika nyanja ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Kwa mimi kama kiongozi mwanamke, hii siku ya mwanamke duniani ninaizungumzia kwenye mtazamo chanya, kwa sababu mbali na mafanikio ambayo wanawake wameyapata katika dunia hii, bado wanawake wana changamoto kadha wa kadha. Kwa hiyo hii siku mimi naipa umuhimu wa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba tunaongeza nguvu kwa pamoja katika jamii, kuhakikisha yale malengo ambayo yamekusudiwa na wenzetu watangulizi kumfikia mwanamke tunaweza tukayatimiza, lakini pia kuangazia zile changamoto ambazo wanakabiliana nazo wanawake tuweze kuzitatua. Kwa hiyo nina kila sababu ya kuhamasisha wanawake wote wa mkoa wa Singida kushiriki katika matukio yote muhimu kwa pamoja, tuonyeshe wingi wetu, tuonyeshe uwezo wetu, ili kwa pamoja tukiungana na kina baba tuijenge Tanzania, tuijenge Singida yetu. Wanawake na maendeleo, tufanye kazi tusonge mbele. Wanawake na maendeleo, tufanye kazi tusonge mbele. Unaangalia TBC1, ukweli na uhakika. Uhodari na uthubutu ndio nguzo muhimu kwa mwanamke na kumfanya ajiamini na jambo lolote lile, ili mradi tu linampa heshima. Maneno hayo yanasadifu na kumtambulisha Musna Saidi kuwa ni mwanamke shupavu, kwa kuwa mwanamke mahiri
katika kazi ya udereva kwa zaidi ya miaka 6 sasa, tena akiwa na umri mdogo, jambo ambalo anajivunia. Naitwa Muzna Hamada Saidi, ni dereva, nimeajiriwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninawahamasisha wanawake wenzangu sana kuwa madereva, wajiamini. Mimi nilianza udereva wa mitambo 2015. Nilikuwa katika bandari, nimeanza kusoma bandari, nilisoma mashine za bandarini, forklift, register, anti-handler na mashine nyingine. Nilifanikiwa pia kusoma VETA Shinyanga, mashine za nchi kavu zikiwa excavator, mabuldoza na compactor pia. Nilibahatika kufanya kazi katika mataasisi mbalimbali. Hivyo ni wito wangu sana kwa wanawake wenzangu kujiamini, kujitolea moyo, tusione hizi kazi labda ni za watu fulani peke yao. Tunaweza. Ni swala la sisi kuamua ndani ya sisi wenyewe kwamba tunaweza tukafanya hizi kazi na tukafika mbali zaidi, na kuna maendeleo ni makubwa sana. Ukijiamini unaweza. Mpaka sasa kwa nilivyoajiriwa nina miaka 3 kazini.